mbokki Gambia ñu ngi leen nuyób jàmm nuyób yërmande nuyób barke yi nuyoo faxe ko fii ci AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoo amati mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen programme tey bi di Saturday special show bési tey bi dal di tolloog bésub samedi fukki fan ci weerub mai atum 2025 comme ni ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Saturday May 10th 2025 mbokk yi programme tey bi ñu ngi waxtaane li nga xam ne mooy li xew te lëmb réew mi ñetti fan yi ñu jox gannaaw boo xamee ne newspaper bi ooyee The Republic gannaaw bu defee seeni enquête dal di xamal askan bi li nga xam ne mooy li xew ci bagaas Yahya Jammeh yi ba Yahya Jammeh demee lim fi bàyyi ci bagaas commentators yu bari wax ne war naa dem ba $1 billion $1 billion suñ ko xaymee war naa mun a tolloog 50 billion Gambian dollars waaye nag nguur gi ñu ne ban jaayee bagaas liñ ci am rek mooy $23 million ay bagaas yoo xam ne ay aeroplane nang ci ay téeméeri moto ngi ci ay téeméeri kërang ci waxun sax tractors yi nga xam ne ñu ne xayma nañ ko bam dem ci 300 tractors ngàttaye xar yee gëlëm yi Yahya Jammeh yee béyam yeeg yeneen ñëwagut ba nga xamee nag ne Republic dal di leen joxe seeni report feeñal njuuj njaaj corruption abuse of office yi nga xam ne moom leen gis ci report bi li mooy li naxari ndaw yi ba tax ndaw yi dal di former seen benn mbootaay bu ñuy ooyee GALA lan njëkk def mooy dal di dem sa policier apply permit policier dal di bañ ñu ne ñu jox leen permit ñoom dana utali mbedda ya avant sax ñuy tàmbali utali mbedda ya sa la policier ñoo jàppaleen arrest leen detain leen ci police station si ba li xewee nag lépp doole ci doomaani Gambie ni ñaawlu ko bu baax bés ba sa toppa ba tey ci suba nit ñi dal di génn ay demonstrate police dañ ne li taxoon ñu dal leen arrest mooy amun permit maanaam den yaxa benn loi bu ñu ooyee section 5 bu Public Order Act bi waaye ñu bari ci political activist yi ñi nga xam ne loi wax ne yaaxun benn loi ndikte ameewun woon sax microphone te nekkun woon di gundu xatal moto yi nga xam ne ñu ngi daw ci yoon yi ak ci tali yi ndaw yi nag dal di utali mbedda yi di wax li nga xam ne moo leen naxari ci corruption gu rëy gi nekk ci dëkk bi ba dégg ne sax am na ay béréb yu bari yoo xam ne protest ak demonstrations mu ngi fa doon dem am na sax ay politicians yoo xam ne bokkoon neen ci ak ay National Assembly members lii mooy li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee mbokk yi tey ñoo leen fi amal ay special gan kenn suñ gan yi tey mooy Mr Abdoulaye Cham moom mooy di NPP Youth Public Relations Officer ñu dal di fi am tamit Honorable Modou Lamine Biba National Assembly member bu Banjul North ñu dal di fi am tamit Madame Marie Sok moom mooy di founder of the Alliance for Social Democrats Movement ñu xamee ko ci ASD ñu dal di fi am tamit Honorable Musa Cham moom mooy di National Assembly member bu Serekunda East am neen fi tamit MC Cham Junior te yëngu ci parti UDP ñu dal di fi am benn rights activist ko xam ne kii mu ngi yëngu ci lépp luy dooleel aha ak yelleefi doom aadama kooku mooy Mr Bakary Bah amaat fi tamit
beneen rights activist ku yëngu tamit ci lépp luy dooleel àq ak yelleefi doomaani aadama ñu daldi ko xamee ci Mr Dudu Ndaw bon donc mbokk yi du def lu dul daldi dem rek jëli sun gan yi bon donc mbokk yi ñu daldi dem rek jëli sun gan yi daldi ko tàmbale ci madame Marie Sok. Assalamualaikum. Waalaikum salam Marie. Mr Njie. Dama ni nga def. Maa ngi nii di dem maa ngi nii di fa dem sax. Suma moto bi ñëwut. Maa ngi nii xam nga lan laa dugga nii taxi. Amuloo morom. So Marie dama because dañ late. Marie ma bëgg laa laaj rek lan nga ñu mën a update si GALA protesters yi nga xam ne seen leadership bi ñu ngi leen arrest ba pare jot neen fi ne ñin ñaa ngi demonstrate lan nga ñu si mën a update fi mu nekk. Mr Njie li ma la si mën a update rek mooy I'm so disappointed with the police because man yónnee naa sa voice to IGP pour mu déglu ko because li xew these are our rights understand nga te xale yi li ñoo laajte the GALA protesters yi li ñoo laajte is very simple which every Gambian every citizen of this country should be asking dëkk bi yàgg na ñuy dem ñuy noppi bi dafa doy this generation of youths are not like us understand nga maslaha bi dafa doy dafa jeex tak nit ki boo bëggatee nit ñi génn di laajte wala di wax den ngeen transparent ngeen wax nit ñi lu ci nekk because alal bi xëy na personne am na Yahya Jammeh am na ci personal assets waaye most of the assets are the assets of the nation understand nga te dañ war a understand loolu niñ ko jaayee naka lañ ko jaayee fañ ko yóbbu xaalis bi fan lañ ko dugal loolu yëpp ñun dañ ko war a xam which is our right understand nga so to arrest these youths is not even in the 1997 constitution which they want to run with the 1997 they want to use against us the people even in that constitution there's a there's a right for freedom of speech so they cannot deny that and we will speak up man maa ngi nii si yoon dama late rek because suma moto ba tey ñëwagut waaye jaral na ma lu nekk ma oo benn si taxi yi ma ne ko kaay nga jël ma because it doesn't matter. It's not about the vehicle I drive. It's me being there. I thought they would listen. I thought that they would listen. Every time they underestimate Halei. Every time, Mr. Njie, they underestimate Halei. 3 years, 5 years for peace. It was the same thing. They underestimated. I brokered that peace between the government and the youths. Manlen violent, they underestimate youths. Youths melu ni ñun suñ time suñ mag yi dañ daan maslaha ñi xamuñ maslaha. They want to know. That is why ku fi bëgg nekk president wala ku fi bëgg rule. They know what ñi nga deal right now they need answers and they need transparency and accountability very simple so what they're doing is very wrong although they're in a few minutes they will release the boys but release you since 10 o'clock you were supposed to release them since 10 o'clock it's more than 72 hours and that's against the law ndeysaan Marie biñ leen jàppee si benn police station lañ leen def ndax dañ leen tasaare si police station yi nekk si dëkk bi dañ leen tasaare man démba mënuma dem si yëpp sax because traffic and everything by time ñu egg sax si last one bi Bruce bi it was late so ñu danga war a I think they think that when they separate them like that they're going to frustrate us the citizens you understand why try nañ ñu dem dañ leen def from Nakaturati Willingara to Sanyang to how do you call it anti-crime bi nekk all this fu nekk lañ leen tasaare but you are not going to frustrate the people. We will run around and look for them. Understand nga? Danga daw sa nga ne fan lañ nekk ñu ne romba ngeen benn bi ñu ngi fali. What nonsense is it? You have 3 here, 2 here, 4 here just to frustrate us. Ndeysaan te Marie yow lan nga doon yóbbul gaay ndite jot neen fi ne yaa ngi sonna lool di dem si police station yi lan nga leen doon yóbbul dañ ma oo ñu ne boys ne dañ yiif because lekka bi ñëwangut because man sax call na Mr. Sow anti-crime ma ne ko mbaa xale yi ñu ngee lekka mu ne ma waaw ñun day dañ dee tooga di leen jox waaye na tamit they don't like it I don't know mu ne waaye they're not suffering they're eating and we're taking care of them ma ne ko that's very good mu ne also seen families yaa ngi leen a indi waaye man démba dañ ma call ñu ne dañ xale yi dañ yiif añ bi dafa leeta ñëw so am na benn team boo xam ne yóbbul naa leen chicken I took some chicken from what I ordered from some hotel dama romba hotel ma order some chicken but then all the other ones ma try ma yóbbul leen fruits and water enough water nga xam ne at least whatever happens they can be hydrated
ndeysaan Marian political leaders nga xam ñoo xam ne ñu ngi def yow li nga def nii di dem si police station yi di leen indil lekka man de xam naa ne gis naa tase naa si yoon bi ma dem gis naa Mr. Essa Fall di dem waaye pour wax ndax yóbbu na dara or not I cannot say that but all I know that he was on the road till later dégg naa ne dem na because am na benn station boo xam ne dem naa fa ñu ne ma Essa Fall léegi la fi jógee waaw honorable Fall léegi la fi jógee waaye nag pour ne ndax yóbbu na dara or anything dégguma ko te gisuma ko waaye bi ma demee they were very appreciative because da nga xool sax si biir di nga gis ne amuñ fruits they didn't have fruits they didn't have enough water they just had few but we managed to take something then ma try tuuti wait it ma may leen pour ñu téye because maybe in the night they want to drink tea or early morning they want tea and they will be ñëwul so at least the police is up man leen I gave them little token at least in the morning you can get them some tea or whatever they want so that they can drink. So guy tell me the police were nice except in the anti-crime unit where one of the officers, very young guy, very rude. I will make the video just for that because they have to understand that they are serving us, not the other way around. He was very disrespectful. Only afterwards to tell me that you didn't have to know whether it was me to be so disrespectful. Very disrespectful indeed. This is very, very sad. Very, very sad. Wow. Ndite nekune Mari Sok so the flower just special treatment. He should be just professional nimo delay Mari Sok no delay every Gambian. Thank you. Why Mari Maneko, you didn't have to recognize me to respect me. Maneko, you showed yourself. So that is how you're going to treat anybody. What if I was a foreigner that came here just to know? So this is how you are talking to people. After Bim Hamene I didn't know it was you. Maneko, you don't have to know it is me. Because man duma dem di feñale suma bopa man su duton affaire media sax nobody will know I've gone and left understand nga because I don't do that bi ma jog tago ma ken dama jog rek call suma guys ñom ñep ñew jigen yo xamne ci marché bi lañ nekk ñu bay sen table yi bay sen liggéey ñom ñep ñew man ne anti mari ara ñun ñep jigen lañ yaay lañ ñu anda yow right now as I speak to you we are all sitting inside ñu ngi buxante ci biir ben taxi because suma moto bi dafa leet way wan na leen ñu fekk ñu fali bon ñu ne anti mari boy dox sax dinañ doxa yow ñu ngi ni toga man ndeysaan Mari dega Mari effort bi nga def ni ñu ngi koy rafetlu bu baaxa ba because of ni la nit mëna defal sa wa deka ndikte bo xamé ne ciono jotna nga dal di juk lolu lu rafet la Mari way Mari police station yi nga dem ñi nga xamne mit nga leen lan moy sen condition ñu ngi look happy ndax ñu ngi look ñu sona ndax lan moy sen condition ñi nekk Bruce bi mom wax dek the condition was not very clean xam nga even ndeysaan yeneen prisoners yi sax dama am pour jox leen case ndox because nice ut ma may ndox ñi nga xam ne ñoom lañ tëj rek for this protest ñeneen yi mayuma leen dara so I felt very bad ma ne leen ñu indil ñëpp ndox so we brought another case of water and share it to the other prisoners as well and I'm sure because they all there xam naa dinañ séedoo fruits ya yooyu beneen area bi fiñ dem anti-crime unit wax dëgg boys in ñu ngi leen treat na okay they're okay they're not being maltreated or anything wax dëgg ak beneen bi ma dem tamit Willingara tamit wax dëgg mashallah dugaluñ leen sax si biir cell bi dañ leen dugal rek si holding cell bi and they are there and they are receiving guests xam nga of course doo mën a dugga waaye di nga taxaw si kii bi baar bi nga lifin le so ñu ngi leen a jox seen cër daal I mean the police are sympathetic most of them that I find is only this one young police that thinks that because he's wearing his uniform he has to act like a big man not knowing that he will one day take that uniform out and he will meet us in the streets. Te alawun la nga wax ken ci ñom ci boy ci Oh yes we all went in guy ba joxante loxo especially anti-crime unit ndeysan ñom dañ ubbi boys right guy génn ci ñu fekk ma tok ma aida leen ma waxtaan ak ñom man leen whatever happens maintain decorum understand nga because there's a rule of law why bu leen xétante mané police yi they are your brothers they are your fathers they are your uncles you understand so luñ leen wax rek tamit ngeen respect am seen digante why li ngeen na def seen right la li ngeen gëna seen right la why at the same time maintain that decorum and then behave understand and then listen one of them was he just graduated from the university so some of them are university students very well articulated xam nañ li ñoo def they're in very sound mind understand nga then in the other place tamit fiñ demoon kenn ki sax moom mu ngi toogoon mu ngi doon wirda xam nga keneen ki nag moo ñoom ñaar yëpp jóg nañ jox ñu loxo
ñu waxtaan ak ñoom waxtaan kenn ki xamee naa ko sax he once did this for the Gambia thing. So these are activists that have been fighting for the rights of the Gambia. So they're in well and sound mind. Understand nga te ñoom tamit wax nañ ne wax dëgg ñu ngi leen a treat very well. You understand? So I didn't see any maltreatment there. Wow, whilst they're in there. Lan mooy the mood of the boys? Sen spirit mu ngi high ndax it is low. Ñoom they are still maintaining their stance. Understand nga? They're not aggressive or anything, but they maintain their stance. So they are strong in their belief and they're strong in their stance, and that's how they look, very confident, very okay, and that is exactly what I expected anyway. So which shows that no matter what the situation, they're not intimidated. You understand? Wow, they're not intimidated. Boys yi xam naa ne du leen fa mën a téye forever, sooner or later nañ leen bàyyi. Lan ban message nga bëgg a pass boys yi te bu gaa génnee di leen déglu radio bi, so ban message nga leen bëgg a pass ak ban message lan ngay ñaax Gambian yi? Waaw man message bi ma pass rek, whatever we do, let us maintain the peace. Let's maintain peace, because Gambia that we are known for peaceful as peace. They are peaceful, they're educated, and they know their rights. They know the limits of their rights as well. Understand? So let them just maintain the peace. What they're advocating for, you advocate. While let us maintain peace and stability is key here. Wow, it's very important. Put your ham load. The Gambian being a ham ne mungi tokir. Dit follow home. Di setan li. Yëfi Gambia la lii pour Gambia la nañ leen bàyyi su dara xewee ñu bàyyi ko to few people ñu génn si biti bu ko defee at the end of the day people think that they can reap the benefits over other people's sacrifices. That's not how that works. Tey politicians yëpp a waroon a génn ci biti. Understand nga? Politicians yëpp parce que doo toog di oote ndaw yi unless you're complicit. Understand nga? Some of these people, some of them are culprits. They are part of it. You understand? So everybody's sitting because mu fekkee ne jënduloo moto bi sax wala jaayuloo moto bi sax xëy na lekk nga si xaalis bi. So that is why you are quiet, or that is why you are not out, because I don't understand how we have almost 20 politicians, or over 20 politicians, and they are sitting there. That doesn't make sense at all. Make good ben sense. Dëgg Marie xam naa ne du ñàkk balaa yàgg nguur gi di leen génna, mais soo gisee ndaw yi génna dafa am politicien ñu nekkoon seen gannaaw di leen suxal moo tax xale yi dal di génna. Su fekkee ne nguur gi wax neen lu demee nii la yow lan mooy sa tontu jëmale ko ci ñoom? Loolu du dëgg because man bala maa génna pour dem support anything dama dee def suma findings. Why is it whether it's politically motivated? Because come ni mala wa 2019 3 years jot na 5 years jot na bima ko broker between the 3 years 5 years and the government setuma ci lolu man ma def yep for the 2 weeks bema def conference ma def TV and radio show on them to show why I didn't know they were politically motivated until later I heard that the 3 years were under UDP and the 5 years were paid by the government. Why on this particular one, if there's absolutely no political motivation out of it, because politicians in your back, nothing absolutely. These are CSO organizations, human rights. They are basically standing for their rights. You understand? They're activists. Because, for example, Sonko Gambia, UDP la neka. Why taw mugena? Understand? Because UDP 2016, yan mo nekon government. Who were in the government? Was it not the coalition? So munon na talk lem lohom, but mugena. So it's not about parties, it's not about UDP, it's not about NPP, it's not about amna ñu nekk NPP sa te gena nañ. It's our rights as people. Today we are putting our sentiments, political sentiments aside. Te lila don wax all this time until we take out this political party system or syndrome. We will never move as a nation, and I'm glad that people are beginning to wake up and smell the coffee. Jërëjëf Marie ñu ngi lay gërëm di la santa mbokay teeda yi ko ngeen doon dégga mooy Marie Sok moom mooy ki jiite movement bi ñuy ooyee Alliance for Social Democrats ñu xamee ko ci ASD. Marie ñu ngi lay gërëm di la santa ba pare good luck ci liggéey bi nga def ba pare nga nuyu ñu boy ci wax leen ne Gambia yépp they are behind them mépp ku bëgg a Gambia rek ñu ngi taxaw seeni gannaaw di leen ñaanal. Jërëjëf Marie. Jërëjëf. Thank you very much. Jërëjëf. Mbokay teeday ba ñu ànd ak yéen rek ñu daldi dem jëli honorable Modou Lamine Ba. Hello sir.
Assalamualaikum Mr. Njai. Waalaikum salam. Honorable Ba lan nga ñu mëna wax ci li nga xamne moy xew ndité ñu ngi arrest ay xalé yo xamne dañ doon def peaceful demonstration ñu ngi OSN bokk GALA Gambians Against Looted Assets ba paré dégg leen fi ne ñun ñaa ngi demonstrate xaw ma na yegg nga ko lan nga ñu mëna wax ak na xew ci right now ni maa ngi si grand bi sax right now ni maa ngi Westfield with the young people. mu ngoog naka la bu bi mel foofu Westfield lan mooy li xew xale yi génn leen in their numbers and currently they have blocked the traffic at Westfield, the main traffic right now. If they blocked the entire traffic right now. No, of course, and this was very unnecessary. Lilala was since at the beginning. So I say my time on Thursday, Balla taken Hale Delen arrest. Madam put negotiate with the police who release land. Lilala for see. You then make a situation for Hamne. But the young people of this country are not happy, especially the way this country is being run or governed under the leadership of Adam Aparo. And then is a clear manifestation because the very moment they police me to fake the public order at Lanyo follow, they've contradicted themselves because 27 Halegina or more than 27 Halegina, why 27 got them Yobulen Nanetanglen detained into different police stations within the Greater Banjul area. A day after, young people came out, the follow Tara. They tell me the same thing, the follow Tara. So meaning, langa wara charge nyo hamne nyo nga detain. What are you charging them for? But you can right now ni apply with permit, neither am then permit. I'm then permit put defco. Why? Because of it show you the inconsistency of our security, especially the police. Hey, Reumi Gambia, and it belongs to all of us. And this is a clear manifestation. If the government doesn't take the young people seriously, they will suffer more consequences like this. They will push bear this government anymore. And this is a clear manifestation. Right now, mangi just doing a guy. A problem cannot solve a problem. Push to direct when you allow traffic. But they said no. Right now, so take you because of pen of police. Living nakala turati, people mo bugo na romba. You ko do romba. Lafa ang pagpaksan, pultil pa na yun. Pupla halay tolo right now ni. So this should have been avoided. This should have been avoided. This should have been avoided. And we want leadership in this country. We want good leadership in this country. We want people that knows and understand the dynamics of running a country. Why it's very unfortunate. You get way national anthem right now. Yeah, but on the ground, young politician, you're faneka. People, some of even politicians, some of the MPs and the mayor of Banjul. I think I am the only person as a politician who is here right now with them. Because I am also here to calm them down. Because what happened is not to calm them down to go home. I am not doing that. I am calming them down so that they will not go against the law. Banga hamne legacy bit is more problem. Yo hamle dina len duga ci problème man lolu tax ma nekk fi MP yi fa gisoon ñan nga ci ragné ci MP gis na fi Moussa Cham gis na fi Mohamed Kanté tay la wax ni de because dem am na ñu ñëwoon am ñom ki nakala turati ñom honorable Bakari Baji we are here they say I understand the CR not wasu ñu ngi protest ñom Omar Jammeh ñu fa woon ñom honorable Lamine Cissé of Kiam West ñom ñefa fa woon Sanyang tabi ñu ngi protest. So da nga gis ne comme like Lee is now getting more and more. Bu mel ni honorable ba lii buñ ci turu na mu sedda mun naa law de lii could be a threat to the government. ñu ngi caaxaanee dara yàlla tere di ko su uprising amee fii young people constitute 60% or more of the population. Si nguur bi la moo métti de du métti si kenn and they need to understand this. Let them do the needful, let them unconditionally release these young detainees. Let them release them. It's better. Because what they are doing right now is unconstitutional. Halay protesters yi pare neen pour dem pour ñibi. Pare neen pour dem waaye tamit bu test ñun tamit parliament because ñu ngi oote extraordinary session next week. We need to get to the bottom of Jammeh's asset. Who it was sold to, how much it was sold to, and what was sold. And Parliament is going to set up, as part of the resolution, inshallah, is going to set up a special committee. It will involve all political parties in Parliament. You understand? So I will urge also people to follow the parliamentary
proceeding on Wednesday and Thursday. Let them come to Parliament. Let them dress with their suit or traditional dress. Because when the Parliament delay accept, guy new guy fake sitting. It's an extraordinary session. Because we have a stake on this on Wednesday, next week Wednesday on the 14th and 15th Thursday, we'll be in Parliament as parliamentarians to attend the extraordinary session that is the first extraordinary session 2025 of the legislative year for 2025. Mugok. Wow, lan mo nahari xalé yo xalé yi nga jotta waxal ak ñi nga gis lan leen nekk di wax lan moy leen nahari. Send message is very clear. Release the detainees, that is the young protesters, and also release the list of the properties that was generated during the Jammeh Commission from Jammeh, who it was sold to, what were the properties and how much it was sold to. This is what they are requesting. But I know if right now, if the young people are released, they will disperse. I know for sure. That I can tell you. Mr. Balu, and any other thing, they will. Dafa daw yaram. Wow, nit affaire yi waru tona ega fi san. Waru tona exfi. That day I feel so bad. This is the situation because I am vindicated. Come when it happened, I was in Parliament. I stopped my parliamentary work and I went to the police. Can you imagine? No, I went to the DIG, went to Honorable Jato Jammeh of Janjampure. DIG and that video is going viral. We cannot talk to you. I cannot talk to you because nothing is on my table yet. After 2 o'clock, we arrest around 10:30. DIG, pour ñu xamul DIG, kan moy DIG? My Deputy Inspector General of Police. Naka la tuda? So, I don't even want to know his name, with due respect. Because these are people that are causing problem in this country. Them billahi wallahi tala because Gambia Jammeh. I am so disappointed. Because Jato Balla Bugeber, Manako Jato Manako Bulmer, Manako we are responsible authorities. Name them because Motabi Amna Rai for 1 unit, he cannot discuss. Even though Tifekan Amut Helne, new members of Parliament land. Villa Helam M. Manakone ni name them. Why Palanyo them Manakone ni ne? Can I have your name card? Munama, my name card is exhausted. Munama, can I have your number? Munama, you cannot have my number. Don't tell us to them on Lacha DIG number of Kokojo. Why? Because you hold it politically. When I'm not everything. Deputy DIG, more behavior, no. Mom Hamudne, Manso Masi. So Masi, no Tate, no Sen Masi, no Tawal Motoside Ubi. You get all security with the Parliament with Suba Dukudi Dupichek. Put set Nakala comfortable for Muna deliver services to this country. Emusi Lulu, Legi Hale, you not distribute to different police stations. My Mexico, I'm not right. It is one of the MPs. As an ordinary citizen, Madam Simom, young son, pull like a follow you Buhalai. I'm gonna let on to, I'm gonna lawa, Lipinambi, Nagalata, the Odlembi. Walk on a Maxi conference call. He cannot attend to me. DIG. Why you didn't left? Bossam like all parliament. The bossam la all parliament. So when the bossam like all parliament, I am a saying but bossam la all parliament. They want to be like a put JC Reumi. Do you have authorities? You have the public office. I'm in ethics. I'm in year. You want to give 45 years in this service. It's a disgrace. I am so disappointed because somebody like him should have been well aware or educated to address issues. Because Mansoki said, Madam Simon, IGP was on a nationwide tour. So who was automatically in charge? The DIG, of course. Not so. Hello. What the? So no time Madam Simon. Was if you go then IGP was there. I will go straight to the IGP and talk to him. But thank God, the AIG, Ibrahim Abba, approach ko, muna talk like you, and he put sense in us. He spoke to us very nice. And these are the kind of officers that we want at the top as far as our security, especially our police is concerned. But somebody who is so arrogant, who doesn't have an ethic, who doesn't even understand his work. Who cares whether you have 45 years in this job, but you don't even understand the laws of this country?
ndeysaan honorable Ba safara si di tàkk li yëpp di xew moom officer boobu sax he should have an official number that he should give to the public. I wasn't requesting for his private number. I was requesting for his official number. But it's rather unfortunate that these are the kind of people that we have in our system. These are the kind of people yoo xam ne tey xoolal tey lum tuural Gambia kenn mënut a déglu kenn ñun ñu ngi wappe bugg a dee fu mu nekk nii dama wappe xaw ma la laa duru depuis kañ laa gëjal even lekk ak naan. It's very unfortunate, Mr. Jai, to be honest. It's very unfortunate. And Gambian people, especially the young people, we don't deserve this. We demand for the immediate release of these detainees. That is my stand, and that is the stand of any other person who is so genuine to be here. That's it. Yeah. Honorable Ba li yëpp di xew lan la nguur gi wax ndax Minister of Information Dr. Ismaila Ceesay ndax génn na wax dara dafa génn haral bañ pare bam commencé di génn di wax ñooñu I don't talk to them man I don't talk to people that are not leading the progress of this country. When I talk to people ñoo xam ne Gambia leen gis pour yóbbu Gambia si kanam, and there are some of them that are doing that. To be honest, dafa mel ni yaa ngi si mbedd mi de maa ngi dégg ay moto yu xoon. ma ne la maa ngi tigi Westfield right now so defoon video call you see the crowd. Ndeysaan. You see the crowd. I am here. Honorable Ba foog nga ne nguur gi lii tiital na leen. Non, bu mu leen tiital seet. And young people are ready for them. Man comme lu ma wax rek, I am not here politically. I am here to see a solution to this problem. Because as a responsible leader, I should be out and talk to the people. Because my biggest strength is the people. And the people I should talk to. The people. I should talk to them. Right now, so I have video calls, I activate on video call. Because I yeah, everybody's here. Everybody's here. This could have been avoided, Mr. Jai. This could have been avoided. Definitely. This could have been avoided. So you here, you buge politic. Man politic la ma fi taxa isi. Man suma buge convince Juma Sani dama dem si wa Banjul na ma wax leen. Ma convince leen ak si yoon ak si dëgga. Loolu tax dama ñëw nit ñu ne ma honorable ma ne leen hey honorable la dëgga la waaye ñëw ma fii pour affaire yi honorable de. I am here as you are. We are all very concerned. Because it's about the country. It's about the country. And we're talking about the asset that belongs to everyone. That belongs to you and me. So I'm not very honorable. And this is something that should open an eye of the government. Young people in Tell Westfield, you can block traffic. And I am telling you, because I'm just from talking to them, call. A problem cannot solve a problem. Why didn't I learn Mangul? But this is the truth. You block traffic is a more problem. That is also detrimental. But I also understand your situation. Why I am not here to force you. But Manglena appeal. Mr. Ba kontaan naa ne yaa ngi wax ne yaa ngi ñëw pour calm xale yi waaye nguur gi su jaaxle ba jaaxle mun nañoo toog sa accuse la ne UDP ñoo nekk behind this thing wala dafa am ay politician ñu nekk behind this thing su nguur gi waxee loolu yow lan mooy sa tontu. Lii amul dara pour defar UDP lii amul dara pour defar ñu fi gis xale li MPP yi ana xale li MPP yi tamit the same thing xale li MPP yi sax dañ leen arrest am na ñoo xam ne dañ leen arrest they are part of the protest they arrested them xale li MPP yaa nga understand. Honorable Ba lan nga foog ne moom la lii wane xanaa lii dafa nekk a growing feeling of frustration towards the Barrow's government am déet. People are already frustrated and that is the hard truth. People are already frustrated and they are done with Barrow's government. Yes, they are done with Barrow's government. I will tell you this for free. Yes, sir. People are very frustrated because this is just one thing. No harm there. It has dedicated people like us that are always outspoken against corruption, that are always outspoken about the way this government is running this country. And this is clear. It's clear now. All young people are out. They're out. And who can stop them? We can just talk to them, not even negotiate with them, but talk to them. That is the only thing that we can do. And that is what we are doing.
That is what we are doing. Teo Honorable Ba, as a member of parliament, bagasi Yahya Jammeh yen xamulen ñan ñoo jënd bagasi ñaata mo dess ci bagasi ak ñaata la gaay if you've been following parliament, we've been asking question time without numbers, and all what was provided to parliament was the properties bought in Banjul. Moy kër ñu ci na Banjul ñun la ci wuñ lolu. We didn't only ask for that, we asked for the entire list of the properties that they were able to take from Jammeh. That is what we wanted to know. Why it's rather unfortunate. That was the only thing that was provided. My list what we circulate around. And everything was right. I believe everything that was sold during the Jammeh Commission should have been typed and saved in a data, in a computer. Dig it. And just a click, you can have access to that information. Why is it taking that long for government to publish the list? Then there is something more than this. Ni hale chahabo nguur gi sugay tobere gene ben list in the next few days. Na fogg na ñun ñu war nañu olu list bobu len. Right now ni man lumay wax moy list bu gaay di provide al parliament bi. That should be the list bu nité wara jël seriously. Because if you lie to the parliament, that is contempt. That is contempt, and that can lead to the dismissal of the Minister of Justice, the Attorney General. Ndeysaan diga daw na yaram Honorable Ba yaga na la téye si téléphone bi te yang si mbéda mi fofu Westfield mbokay tay ki may waxtaanal mooy Honorable Mamadou Lamine Biba presenting Banjul North. Honorable Ba ma daldi la mere ana lan ngay ñaax proteste si ak seeni mboka ak ana lan ngay ñaax Gambian yi. dama ko tek ci loxo nguur gi. The information is clear. Gis nga tay Adama Barrow ak nguuram suñ bañé xalé ñu gëna ci tali bi o nit ñu gëna ci tali bi di protest na gaay di bay di def lu wrong. Si lu wrong rek la gaay di ka. Lolu tat bu nekk ni young people yi ñu ne they are taking this seriously. Su gaay bañé li nañ bay di def lu wrong. That is the only message that I want to give. Please. Ndeysaan Honorable Ba ñu ngi la gërëm ci sa waxtu di la gërëm ci lépp loo xam ne joxe nga ko fi mu doon ay jàngat yu am solo jëmale ko ci xale yi nga xam ne ñoom leen jàppa xale yi nga xam ne ñoom ñooy protest jërëjëf Honorable Ba jërëjëf Ba keep up the good job jërëjëf mbokk yi ma dal di ànd ak yéen ñu dal di dem jëli Honorable Musa Cham moom mooy di National Assembly member representing Serekunda East. Assalamualaikum Honorable Cham. Bro. Honorable Cham ma bëgg la laaj rek naka gisee mbir mi xalé yi ñu ngi leen jappa ñu ngi dégg ne Westfield gaay nga demonstrate yow lan nga ñu mëna update ci mbir mi ak naka la fa taajo lan mooy li xew ci sa gis-gis. Li xew mooy comme kera barka demba youth ci dañ di demand the list of buyers of Jammeh's properties. So demba tamit gaay gënon nañ tay tam gaay gëna. So amu am ñi ci detail so ñu ngi wax ne dañ bëgg ñu release ñu noonu so di nga gis ne man di suwa tam maa ko woon parce que tey suma constituency la mbir mi xewee hello maa la dégg bu baax so yaa ngi fa woon suma constituency la waaw maa fa woon tey si suba waaye luckily contact on nañ the responsible authorities pour won lañ ne lii suñ ko seetaanee dina jéegi dayo kon nañ jéem a seet naka la ñoo def ba meet the demands of the youth su ko defee jaama mun a dellu si waat si réew mi so yàlla dimbale nañu AIG bi paate ñëw na si njiitali inspecteur général ñu waxtaana xale yi ak xale yi tamit seen lawyer bi Lamin LS Camara ñëw na fa ñu waxtaana xale yi ñu asoo ñu ne release nañ ñëpp release nañ leen on conditionnel amoon nag kenn ko ne tam ñu ne dóoroon xaw ko gaay ñu koy xamaan ak kañ leen release xale yi awa ego am na kenn ko am ñu ne ba ne critical condition moom tam taxaw nañ foofu ñu call wane ne escort nañ ko to the hospital kan moo gaañ protesta boobu kan moo ko gaañ ñu ne paramilitary yi ñoo ko gaañ loolu la gaay wax loolu information boobu lañ am maa ne ko lu serious yes ñoom no ñu ne mu ngi in serious condition la gaay wax waaye man gisuma ko
waaye foofu noonu arrange nañ ba nga xam ne gars yi release nañ ko from anti crime ñu yóbbu ko l'hôpital ñu ni loolu is very very unfortunate ne waru lu wer ni waru tona xew so mu mel ni by 2 p.m. Banjul time tey la Saturday the 10th by 2 p.m. Banjul local time in Banjul so release nañ protesters yi ñoom ñëpp leen release ndax dafa ñu def waaw gars yi war a confirm because ñoom tam ñu nga xam ne ñoo ngànka mbir mi ñu ko woon ñu mel ni ñoom neena Frida sëñ lawyer bi Lamine LS Camara ak benn boy ku ñoo ooyee naan so ñu fa gars yi doon make calls di wane ne mooy AIG mu doon make calls AIG lan la sundeel pour suñu déglukat yi ko xamut AIG mooy assistant inspector general of police waaw kooku mooy kan naka la tudd so moom itam mu doon mooy Paate Jallow ok waaw foog na léegi kooloon na different police stations yi ñu joxe order ne ñu release gars yi on conditionally on self bail yow as an MP bi nga demee di wax police mbaa ñu ngi doon wax yow ak respect waaw because bi ñu ñëwee si suba paramilitary bu gars yi ñëwee ñu ngi doon bëgg a stop gars yi ma ne leen no in as much as ni you know whatever ñoom liñ wax mooy ne unlawful assembly la waaye tam nañ seet the greater picture and what it can lead to so let them not exercise force on them so which they really did ñu escort leen ñoom tam ñu march ba Westfield delluwaat seen biir si National Youth Council xale yi su fekkee ne release nañ protesters in Japan ndax xale yi pare nañoo ñibbi ndax gars yi den bugg a use lii pour daaneel nguuri Barrow gi am déet boobu laa mu tax xam mënumaa wax si loolu lu bari waaye yaakaar naa ne su leen release nañ gars yi ñoom tam dinañ ñibbi seen kër yi yaakaar naa loolu parce que ñoom itam jàmm lañ bugga Honorable Cham lan nga ñaax xale yi ak seen family si ba pare lan nga ñaax Gambian yi ban message moom nga amal Gambian yi si li ni xew xam nga lii is very simple lii amoon na National Assembly member for Fonyi Kansala laajte na ko parliamentary questions yu bari ñaari at si gannaaw bi pare mu ko toppa ba tey so it's just a question of ñu release the list of all those people ñu nga xam ne ñoo jëndoon assets ak ñaata lañ ko jaayee because those are public funds understand nekkul loo xam ne is confidential warta nekk confidential ko alali nit ñi la comme que nangu nañ ko si nit jox ko réew mi so kon doomi réew mi tam war nañoo xam lan la naka lañ ko jaayee ak ñaata la ak ñana ko jënda di ko doon wax bi yëpp di doon agsi fii tey so di waxale rek tam whatever that they do na gaay ànd decorum xam ne tam réew mi ñun Gambian si tam bari wuñ dafa am gan yi ñu si suñ biir am na ñi nga xam ne tam mun nañoo am beneen agenda so loolu yëpp ñu koo bàyyi xel suñ ko defee rek dinañ am jàmm te itam kenn ku si nekk tam na dem bootu si gannaaw political party understand nga ma jéem a seet naka la ñoo mun a soppee réew mi su dee ne loolu it mun naa am foog naa ne loolu lu am solo la mbokk yi te day ko ngeen doon déglu mooy Honorable Musa Cham PDOIS National Assembly member bu Serekunda is Honorable Cham ñu ngi lay gërëm di la santa jërëjëf jërëjëf Sall waaye any update bu si am rek waaye yaakaar ne bàyyi naa war nañoo release gars yi because ñoom itam dañ la yow si different locations so xam naa ne ñoom itam si kanam tuuti dinañ génn dinañ joxe a press conference su ko defee ñu wone naka la mbir mi demee so te yaakaar nañ ne daal jaama dina am ba pare tamit parliament ñu ngi war a am an extraordinary session pour establish a committee bi nga xam ne mooy look into the sale of Jammeh's assets I understand so foofu noonu dinañ mun a compel gars yi ñu produce all the documents xam nga loolu lan assembly bi mun doole boobu la National Assembly am extraordinary session bi kañ la ñu ne Wednesday Thursday mooy on the 14th and on the 15th waaw demaguma nag si suñ page bi xamaguma di specific de waaye dégg naa ko foofu tam xale yaa ko wax waaye tam xam naa ne National Assembly ñu ngi dox si loolu noonu tam suñ si amee lu leer rek nañ leen update tam jërëjëf Honorable Cham jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëm di la sant si lépp loo xam ne seedoo nga ko askan bi jërëjëf Honorable waaw jërëjëf
mbokay tedda yi ma daldi ànd ak yéen rek ñu daldi dem jëli Mr Abdoulaye Cham moom mooy di NPP Youth Public Relations Officer. Mr Cham ñu ngi lay nuyu ma bëgg xam ne Mr Cham naa nga gisee dox bu ñaxtu yi nga xam ne moom la GALA protesta si doon def te ñu jàppoon leen dégg naa ne bàyyi nañ leen naka nga gisee mbiri bagage Yahya Jammeh ak lan mooy sa gis-gis si leen jàppoon xale yi te bàyyi leen. jërëjëf Mr Jaay maa ngi laa nuyu bu baax di nuyu ñuy déglu askani Gambia radio yëpp si jamono jii nii di la sant si time bu ma jox pour ma waxtaan ak mbokki Gambians. Salaate bi am na solo trop parce que ñun ñëpp ñoo gisandoor luy xew mooy ne am na youths yoo xam ne doomi réew mi leen ñu jóg gis ne am na kayit bu génna jóge si di Republic am ay journalistes yoo xam ne def nañ seen investigation dëgga la wala du dëgga loolu dina leer si kanam waaye nag ñoom am na yuñ feeñal ne assets yi nga xam ne former président moo ko jëloon si réew mi nuñ ko jaayee yéena yi teguwut si yoon léegi nag ñoom ñu jóg ne dañ bugg a nguur gi leeral li nga xam ne moom lañ def si assets yooyu ak jaane commission bi bu loolu xewee nag ñu bina pour ñu jox leen permit pour ñu protest waaye nag police bi dinaay leen permit forcefully ñoom ñu génna ma bugg a leeral ne rek doomi réew mu nekk am nga right pour nga protest waaye nag dafa am lu ñu wax an act of parliament boo xam ne constitution bi moo dooleel National Assembly members yi ñu wax ne ku bugg a protest da nga war a jaar si Inspector General of Police nga binda suñ ko approuvé nga mun a génna ñoom nag seen protest bi approuvé ko waaye forcefully ñoom génna nañ police bi jël nañ décision am na youths yu génna ne lu tax ñu téye leen waruñ leen a téye police bi def na liggéeyam ba bàyyi nañ leen lu ñu wax rek mooy ne ñun tamit as NPP wala doom ñu nga xam ne ñoo faral nguur gi am nañ interest pour mbir bi leer parce que ñun amuñ lu ñu ragal suñ nguur gi amul lu mu ragal parce que ñun ñëpp xam nañ ne nguur gi assets yi nga xam ne ñoom leen jaay mooy wàlli kër yi kese te wàlli kër yi loolu yëpp leer na ne properties yi nga xam ne moo nekkoon si TDA bi mooy tourist development area bi te Yahya Jammeh jëloon assets yooyu noonu lands yu bëri mu jëloon ko fa loolu laani nguur gi la te nguur gi am nañ right pour jëlaat ko waaye nag assets yi nga xam ne mooy moto yi tracteur yi ak yeneen bagage yi nga xam ne moom la jaane commission bi jaay yooyu la Republic wax ne am na yoo xam ne leerul so ñun luñ bëgg a mooy ki nga xam ne mooy justice minister bi di honorable Dawda Jallow nañu dimbale leeral assets yooyu noonu ñun ñi nga xam ne ñoo bokk si nguur gi parce que am nañ si interest pour loolu leer because ñun ñëpp xam nañ ne jamono bi nga xam ne bagage yooyu ñu ngi koo jaay nekkul ne nguur gu fi nekkoon wala ñu jiite woon nguur googu noonu tey ñu si bëri ñoo nekk si opposition bi so obviously ñoom war nañ naa génn leeral ko su ko defee nit ñi xam ne nekkul ne président Adama Barrow moo jënda bagage yi nekkul ne njabootam ñoo ko jënda nekkul ne ay jegeñaalem ñoo ko jënda nekkul ne moom moo ko jaay waaye nguur gu fi nekkoon te ñoo xam ne tey ñu bëri ñu ngi si woon delluwaat nañ si opposition bi ñoom ñoo jaay bagage yi te ñu ko jaayee war naa leer nit ñi ñëpp xam ko parce que lii mbiri réew la te alali réew la te président Adama Barrow ak nguuram am nañ interest pour gis ne réew mi dal na waaye tamit meeg soo nañ ne ki nga xam ne xaalis yi réew mi da nga ko pasaree nga ñëw ansa even though tey su nekkee ne yaa ngi woon si nguur gi te nekkatuloo fa loolu noonu ñun am nañ si interest te ñun si parti supporter yi nga xam ne ñoo fa nekka ñun ndaw yi nga xam ne ñoo nekk si parti bi loolu bëgg nañ mu leer parce que ñun or nañu ne suñ président boolkut si lii amul benn jegeñaaleem boo xam ne jënd na si bagage bi wala am na benn jegeñaaleem boo xam ne neexale na le bagage yi nii amut lu fa am mooy ne jaane commission bi dañ ko taxawal through the Ministry of Justice ñoom lañ joxoon mandate pour ñu jaay assets yi jaay nañ assets yi am na journaliste yu génn a wax ne nuñ jaayee assets yi teguwul si yoon ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon si commission bi te ñun ñëpp xam nañ fuñ faree nañ génn a leeral ne lu journaliste bi wax teguwul yoon yuut si nag lu ñu def duñ leen ko mën a aaye parce que seen right la waaye nag nañ ànd ak dal
ànd ak tey parce que tey ñoom ñu ngi laaj ñoo xam ne mun naa am ñu war a laajuñ leen soo loolu yëpp mu ngi si biir te tamit am na kaddu yu ñu siy dégg man foog naa ne ndaw yooyu noonu waruñ ta àgga si loolu su nekkee ne ñoom dañ ñëwoon nañ free protesta yi fu mu nekk nii jamono bu ma waxee yow nii protestas yi jox nañ leen e bail te loolu luwaaye Gambia moo ko wax suñ la jàppee ba 72 hours dañ la war a bail nañ leen ñoom dañ waxoon ne nañ leen bàyyi nañ leen nañ ñëpp ñibbi seen kër yi ñu toog ñu déglu nguur gi te xam ne nguur gi nii amul lu ñu nëbba parce que amul dara loo xam ne lëndëm na si li nga xam ne def nañ ko ñi nga xam ne nag ñu ngi bugg a indi leneen loo xam ne utee nag lu tax a jóg mbir mi nañ xam ne réew mi ñun ñëpp ko bokka te ñun ñëpp ñoo war a sàmm jàmm ji nga xam ne moom la réew mi am bañ a taal fitna si turi loo xam ne mun naa am ëllëg su fitna amee yow ak sa njaboot duñ si rëcca man daal lu ma xam ba xam ko mooy ñun amuñ benn lu ñu ragal amuñ dara loo xam ne ñu ngi ko siy tiit parce que xam nañ suñ président xam nañ suñ nguur te xam nañ ne mboolem luñ doxal si yoon lañ ko teg te su soobee yàlla nguur gi jël na promise ne dinañ leeral mbir bi dinañ ko investiguer te ki nga xam ne mooy suñ majority leader NPP si National Assembly bi wax na ne dinañ set up a commission boo xam ne ñoom dinañ def further investigation pour leeral mbir bi kon nguur gi am na determination pour leeral mbir bi te nañ jox gaay chance pour ñu leeral ko waaye suñ bëggee continuer ne dañu indi protest pour taal fitna si réew mi loolu ñun ñëpp du nekk suñ njëriñ te du nekk njëriñu réew mi ñun luñ bëgg a mooy réew moo xam ne ku nekk dinañ la jox sa right pour nga def li nga xam ne mooy peaceful demonstration waaye demonstration bi nag nañ ko teg si li nga xam ne amul leneen lu laaxu si ronam su boobaa ñun ñëpp dinañ xam ne dëgga ñun ñëpp réew maa ñu ñor te foog naa ne ñoom lu leen réew mi ñoree nguur gi nga xam ne moo jiite réew mi noonu la leen ñoree te tamit lii pour mu leer noonu la leen ñoree te ñun ñi nga xam ne ñoo ba gis ne nguur gi tey fal nañ ko muy NPP ñun tamit bugga nañ mbir mi leer parce que xam nañ ne suñ njiit mu nga xam ne moo jiite réew mi loxoom seet na si lii ñi nga xam ne nag ñoo def njuuj njaaj yi xam nañ seen boppa te ñooñu noonu nañ pare pour make sure ne ñu leeral seen boppa lii daal moo fa nekka te lii laa gis si mbir bi te lii laa si xalaat tamit jërëjëf. Mr Cham lan mooy sa tontu si Gambien yi wax ne su fekkoon ne nguur gi génne woon na liste bi mooy lan mooy ñi nga xam ne ñoo jënd si bagage Yahya Jammeh yi ak ñaata leen jaayee bagage yi yi nga xam ne jaayu leen ñaata si des su fekkoon ne nguur gi génne woon na lii si njëlbeen bi ni kon lii yëpp du doon am ni kon xale yi du doon utali mbedda yi ñuy wax ni yow lan mooy sa tontu jëmale ko si ñoom. waaw monsieur Ndiaye xam nga su mbir xewee ku nekk am nga right analyser ko yow noo ko xalaatee te ñooñu noonu tamit dinaa leen nangul seen gis-gis parce que réew ku ñëpp duñ mun a bokk benn gis-gis nangul naa leen seen xalaat parce que definitely am na ñu gisee noonu waaye tamit man nekkuma si biir nguur gi man su ma wax damaa wax koo xam ne tey maa ngi wax si turi parti bi nga xam ne mooy NPP si wàlli ndaw yi waaye tamit man maa ngi faral nguur gi te kenn nëbbuma ko te ñëpp xam nañ ne man ak nguur gi ñoo féete soo ku nekk am nga sa gis-gis waaye nguur dafa am nu mu doxee nguur duñ la teg pression rek nga jëf déedéet nguur da ngaa jëf ngir ne da nga gis ne lii si intérêt si réew mi la waaye nekku ne juróomi nit wala juróom-benn nit ñooy taxaw rek ne la ne defal lii nga def ko parce que nguur gi jiitewut juróom-benn nit kese nguur gi lu mu jiite mooy 2 million Gambians wala lu teg soo kon suy def dafa war a def in the best interest of the country and in the best interest of the citizens so su nekkee ne nguur gi ñoom am na loo xam ne bëgg nañ ko gëstu ba la ñuy génnee liste loolu noonu mun naa am mu leerul ma waaye lu ma leer ba leer ma rek mooy ne ñi nga xam ne wax nañ ne nguur gi dañ waroon a génnee liste bi rek pour noppal ñëpp si coow lii nii ñooñu mun ne naa am dëgga waaye tamit nguur gi ñoom seen doxalin pour génnee liste bi ñoom itamit mun naa am na loo xam ne moom lañ ko bugg a defee te ñun tamit citizens yi war nañ leen a may opportunité boobu noonu comme que nguur gi jël na commitment ne dina génnee liste bi nañ tey ñu dal ñu xam ne réew mi ñoo ko bokka te nguur gi askan bi la fi nekkal ñu may leen chance ñu def seen liggéey génnee liste bi ñi nga xam ne ñoo jaay assets yi te man óor na ma ne ñun ñëpp xam nañ fan lañ féetee xam nañ fan lañ bokka
te ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci commission bi tey ñun ñëpp xam nañ seen taxawaay ak fan lañ féete so obviously kon ñi nga xam ne ñoo formoon commission bi ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ay ministers ay vice président ñoom ñëpp ñu ngi ci biir réew mi te ñun ñëpp xam nañ fan lañ féete su boobaa ñoom nañ leen ñu ñëw leeral xaalis bi nga xam ne moom la nit ñi di laajte fan la ko gars yi dugal ak naka lañ ko jaayee su boobaa nañ ñëw ñu leeral ko waaye lu ma xam ba xam ma mooy nguur gi dinañ leeral yëpp su soobee yàlla waaye tamit lu ñu ñaan askan bi mooy ne nañ dal ànd ak yar ak teggin xam ne lii mbiri réew la te li nga xam ne la xew na si ay at si gannaaw tey ñun ñëpp bugga nañ mu leer te su soobee yàlla dina leer waaye nañ ànd ak dal ak tey waaye ñi nga xam ne rek wax nañ ne lii waroon nañ ko leeral bu yàgga ñooñu tamit am nañ dëgga si seen gis-gis waaye nguur gi tamit soo gisee ñu ne jamono jooju duñ ko leeral mais bi tamit am na security reasons yoo xam ne yow xamuloo ko man xawma ko yeneen doomi Gambians xamul ko parce que nguur information yu mu am security advices yu mu am ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si biti mun naa amuñ ko te jamono jooju buñ fàtte ne nekkoon na jamono joo xam ne dëkk bi xaloon naa yëngu te ñun ñëpp xam nañ ne ku fi nekkoon njiiti réew bëri woon na fi ay loyaliste trop ba si biir soldat yi ak fu nekk soo jamono jooju ne mun naa am suñu liste bi génnoon am na ñoo xam ne mun nañ si loru wala ñu tàggat leen ne lu tax ñu jënd bagage yi yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne mun naa am si suma xalaat bu gàtta nguur gi calculer nañ ko moo tax ñu jëloon seen time waaye nag comme mbir bi dem na ba toolu fii nguur gi analyse nañ affaire yi xam nañ ne baax na Gambian si xam ko te pare nañ pour wane ko léegi lu ñu ñaan mooy ñëpp nañ ànda dal xam ne nguur gi dinañ def lu ñu war a def te gis naa sax information bu génn from the Ministry of Information di wane ne assets yi ak ñu ko jaay ak ñu ko jënd ak lépp nguur gi dina ko wane te information boobu noonu yàggatut soo lu ñu wax rek mooy nañ dal ñu nangu tamit ku nekk xalaatam rek xam ne réew mi xalaat yu utee moo koy doxal waaye nag yëpp nañ ko teg si jàmm ak salaam ak xam ne Gambia ñun ñëpp ñoo ko bokka te amuñ feneen fu gën Gambia. ma bugg a xam rek lan mooy sa gis-gis ak sa xalaat su ñuy wax ne nguuri Adama Barrow gi corruptut ñi corrupt mooy ñeena ñiy liggéey si nguur gi am na ñuy wax ne suñ seetee commission si dafa feeñal ne ñu bari ñu ngi liggéey si nguur gi di luubal alali réew mi intoon ñu bare ngi foog ne nguuri Adama Barrow gi ñooy jiite corruption bi fekk du ñoom fekk Gambien ni seen boppa ñoom ñooy ñu corrupt am na ñuy wax ne loolu okay go ahead am na ñuy wax ne lu mel noona jikko yooya ñuy def si area council si di luubal alali area council si jikko yooya mooy li nga xam ne mooy li feeñ si bagaas yi Yahya Jammeh yi waaye Adama Barrow doonu si dara lan mooy sa gis-gis si ñuy wax lii Mr Ndiaye te loolu mooy dëgga te ñun ñëpp wax dëgg yàlla xam nañ ne loolu mooy lu am parce que tey ñi nga xam ne ñoo jóg di coow gis naa si sax ay mayores ak some UDP folks ay executive members ak yooyu ñu génn di wane ne ñoom ñu ngi am solidarité ak ndaw yi ma bëgg a wax ne rek yow tey su nekkee ne sa loxo yaa ngi tax a deret nga ne keneen ki loxoom bu mu tax a wojo foog naa ne yow da ngaa nax sa boppa te tey ñun ñëpp xam nañ ne ñi nga xam ne ñoo jóg di coow soo gisee ñu ngi jóg di coow xam nañ lu ñuy nëba ak xam nañ bañ dëgga lañ bañ mu feeñ because su dëgga bi feeñee di leen arrangé léegi nag moo tax ñu bugg a bokk si coow bi amplify ko ba nga xam ne tey dëgga bi dina réer waaye nag yàlla dafa wax ne wal asri inal insana la fi xusrin ila allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri yàlla mu ne dëgga ak muñ mooy mujjee te dëgga bi dina feeñ te nguur gi nekkul nguur guy nelaw ñun ñëpp xam nañ ne président Adama Barrow ak njabootam laale wuñ si bagage yi parce que monsieur Ndiaye soo ko bàyyee xel Yahya Jammeh bu mu doon dem former président bàyyi na fi ay moto yu cher bàyyi na fi bagage yu bëri waaye musuloo gis président Adama Barrow mu dawal moto boo xam ne Yahya Jammeh ko fi bàyyi musuloo gis mu dawal xuma wala benn matériel boo xam ne Yahya Jammeh moo ko doon dawal wala convoy am soo président Adama Barrow bu mu ñëwee aduna bi dimbale nañ ko jox ko ay moto yoo xam ne tey moom la muy use kon loolu wane na ne président Adama Barrow bugut a use loo xam ne dina taxal deram ëllëg wala mu taxal nguuram waaye tamit tey ñi nga xam ne ñoo nekk di saboté si biir nguur gi di luubal di yaxa ngir ne nañ merloo doomi Gambian si
pour ñu wax ne nguuri président Adama Barrow corruption mu ngi fa ñun ñëpp xam nañ lu leen tax a jóg parce que man lu ma wax rek mooy ne ñun ñëpp doomi Gambians le waaye am na tey doomi Gambians yoo xam ne bugguñ jaami réew mi bugguñ jaami nguur gi parce que jàpp nañ ne ku fa nekkoon vice président moo leen faloon jox leen ndomba tànka tey nekkatut fa waaye ñun yàlla def na ñu ngi si nguur gi ba léegi nañ continuer pour gis ne dinañ yaaxa deri nguur gi te nañ xam ne président Adama Barrow xam na ko waaye nag njiit doo bugg a jël doomi réew mi di leen toroxal surtout maanaam njiit bu baax waaye nag I think ne léegi is high time président Adama Barrow ak nguuram ñu jéem a càmmar ñooñu noonu teg leen benn place because ñu ngi yaaxa réew mi te ñu ngi yaaxa deri réew mi ñu ngi yaaxa deri président Adama Barrow te nag njiit ak loo baax dina toll foo xam ne war ngaa meeg soo ne yaaxakat yi nga teg leen boor te yaaxakat yooyu noonu ñoom ñëpp xam nañ seen boppa because tey luy xew si council si monsieur Ndiaye ñun ñëpp ñoo dégg narrative si te nekkul ne ñuy wax si nguur gi lañ bokka ñuy wax ñoom sax seen ay mbokka ñooy wax parce que tey soo demee KMC di nga gis ne maire bu fa nekka ay mbokkaam la jël def leen si nguur gi si nguur gu ndaw gi ñuy doxal di buumi gis nañ mbalit project bi mismanagement yi nga xam ne am na fa corruption yi nga xam ne am na fa te council banko reveal soo demee Banjul gis nañ ki nga xam ne mooy mayoress nu mu nekk di jëlee place am di ko utilize for self self gain loolu yëpp ay corruption la yoo xam ne dafa leer te ñi nga xam ne tey ñoo set up jaane commission bi te nekkoon fi ay ministre nekkoon fi vice président te tey ñu génn si nguur gi di jéem a tilimal nguur gi xam nañ ne ñi nga xam ne ñoo nekkoon si commission bi seen relationship ak ñi nga xam ne tey mooy parti UDP loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne ñun ñëpp leer nañu soo dee fo nguur gi war naa meeg soo ne yëpp ñu leeral ko ba dëgga bi feeñ ba nit ñi xam ne ñi nga xam ne tey ñu ngi si biir nguur gi ak si nguur yu ndaw yi di yaaxa pour jéem a tilimal président Adama Barrow yàlla du leen mun a may ndam parce que président Adama Barrow indi na réew mi jàmm nit yi jàmm la te mu ngi doxal luy yóbbu réew mi kanam waaye nag nit ak loo dëgër su nekkee ne yaa ngi liggéey am fukka yu suul pour nga am ndam dina jafe te nag président Adama Barrow amul interest pour di jël doomi réew mi di leen daaxa ngir ne UDP lañ bokka waaye nag ñoom tamit buñ jël seen place di ko jéem a gérer pour réew mi te loolu lañ gis si ñi nga xam ne tey ñu bëri ñu ngi leen jox ay priviléges réew mi di leen fay ole ko ñu liggéeyal réew mi waaye bugg a benn nit falu tax na ñuy jël réew mi di ko jéem a dugal si ay guuta loolu nag ay mbir la yoo xam ne ñun ñëpp ñu ngi ko gis te président bi artu na si artuwaat si waaye nag comme dañ bugg a bil réew mi ees moo tax ñuy jël yëpp step by step waaye nag nguur gi ñu ngi jël suñ matuwaay te su soobee yàlla yu bëri dina leer si lu bañ a yàgga because ñun ñëpp xam nañ dëgg bi fan la féete Rada. Mr Cham lan mooy sa tontu su ñuy wax ne nguur gi ñoom ñooy yokk karasin si xew-xew bi mooy li xew ndigte su fekkoon ne jox neen protesta si license jox neen protesta si permit ni kon mbir mi du doon egsi fii waaye am na ñuy wax ne lii ñi ko gën a xamba mooy ñenn ñi si politiciens yi opposition bi ñoo ko gën a xamba bokk si am na ñuy wax lii waaye am na ñoo xam ne blameun opposition yi nguur gi leen blame ne su fekkoon ne jox neen protesta si permit sa njëlbeen ba ni kon mbir mi mënoon na bañ a egsi fii ni kon du doon egsi fii lan mooy sa gis-gis si ñuy wax lii. waaw su ma gis-gis monsieur Ndiaye thank you very much laajte bi am na solo trop su ma gis-gis si loolu rek xam nga lu ma bëgg a leeral mooy ne nguur gi jiite ko di président Adama Barrow nekkul ne mooy joxe permit dafa am institution boo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko mooy di Gambia Police Force ñoom lañ tax te ne mu nekk independent institution boo xam ne ñoom lañ jox di security of this country pour ñu doxal ko su ma waxee loolu nag mooy ne ñoom ñoo war a maintain law and order police bi loolooy seen liggéey te fu mu nekk nii su nekkee ne yow da nga binda permit si suma xam-xam bu ndaw parce que lu mu bon yàgg naa binda ay permit yóbbu ko si fii nga xam ne mooy Gambia Police Force soo bindee permit am na operations department boo xam ne ñoom ñoo nekk si police bi ñoom seen liggéey mooy ñu saytu ndax permit boo binda at that instant feasible na pour ñu jox la ko ndax suñ la ko joxee at that moment
mun naa indi security threat si réew mi ñoom loolu seen conclusion la because président bi civilian la is not a security expert waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yore security bi ñoom ay expert leen si seen fànn boobu noonu su boobaa ñoom dinañ xool ndax suñ la ko joxee at that time dina mun a feasible wala déedéet su nekkee ne mënut a sotti dinañ la wan ne at this point in time duñ la mun a jox permit te loolu foog naa foo dem si àdduna bi security police institution si yëpp si àdduna bi noonu la ñu opératé te police bi tamit ma leeral ne constitution bi wax na ne doomi réew mu nekk am nga raay pour nga génn a ñaxtu waaye nag act of parliament boo xam ne loolu tamit loi la boo xam ne si constitution bi la tënku moo wax ne bala ngaa mun a protest foog nga binda police parce que police moo la war a accompagner pour nga mun a def sa protest peacefully because tey suñ la bàyyee rek nga génn yow mun ngaa dem taseeg ñoo xam ne ñoom sa protest bi neexut leen ñu dal sa kaw su boobaa mu indi violence waaye soo bindee police approve ko ñoom dinañ la jox enough security protection nga def sa protest in peace nga ñibbi in peace waaye li xew mooy ne right now ñun ñëpp xam nañ ne inspector general of police mu ngay dem round pour dem si police station si nekk si biir Gambia yëpp pour waxtaan ak doomi réew mi te su demee gox bu mu dem dina oo doomi réew mi ñu waxtaan ak moom loolu police yi ñu ngi bëri foofu noonu ñu ngi liggéey si wàlla boobu noonu am nañ fi 3 separate diplomatic missions yoo xam ne right now ñu ngi si biir réew mi jóge si UN jóge si ECOWAS ak yeneen ñoo xam ne tamit ñu ngi fi am ay liggéey yoo xam ne ñu ngi koo liggéey te ñu ngi am ay security backup yoo xam ne ñu ngi leen ko jox so si suma xalaat jàpp naa ne lii yëpp bokk na si lu tax police bi foog ne at this point in time pour ñu mun a grand leen protest bi dafa xala jafe waaye waxuñ leen ne buñ binda xam nga su nekkee ne tey da nga binda de dama protest ñu ne la ne jamono jii nii doo mun a protest su nekkee ne yow jàmmaa la tax a jóg da ngaa ñibbi sa kër toogaat ba ay fan nga bindaat ne dama bugg a protestaat because loolu am na fu nekk la am si réew mi tey dëkk bu ñu gën a jege muy Sénégal nga xam ne nguur gi eesa fa nekk ñun ñëpp xam nañ ne right now amul benn protest boo xam ne alaaw nañ ko biir Sénégal loolu noonu ñun ñëpp ñu ngi siy teg suñ ban suñ bot lu tax ñu mun koo nangu in Sénégal ne ñoom right now nguur gi ees gi nga xam ne ñoo fa nekk ñu ngi stop all manifestation waaye si Gambia soo bindee ñu ne right now doo mun a protest waaye waxuñ la ne doo fi musa protest nga ne by force dama protest wala suma protest tut dara dina xew gis nga tey am na yeneen information su ma dégga mooy ne ñi nga xam ne tey ñoom leen bàyyi dégg naa si ñoom kenn muy Aliou Ba su ma juumut mu ne ñoom léegi seen xeex bi nekkul ne xeex aseti Jammeh rek lañ tax a jóg waaye nag mboolem li nga xam ne dafa rong si réew mi depuis 1965 ba léegi pare nañ pour gis ne ñu jàmmarloog loolu soo kon léegi jógee nañ si aset si léegi ñu ngi indi leneen lu ees te ma bëgg ñu bàyyi naxante bi xam ne nguur gu fi nekka 54% of the Gambians ñoo ko votal te ñooñu dañ am yaakaar si nguur gi óolu ne nguur gi dinañ doxal réew mi te dinañ ko doxal si ñàkk a ragal waaye dinañ ko doxal si li nga xam ne mooy loi kon nag nañ respect loi ñu xam ne soo waxee ne lii nga bugga nguur gi defal la ko nguur gi nga xam ne démocratie moo ko tax a jóg mu tontu la déggal la pare pour jëf loolu noonu su boobaa da ngaa em si lu la tax a jóg waaye soo si bëggee bokkal leneen loo xam ne bokkut si su boobaa nag yow yaa ngi indi leneen loo xam ne mun naa indi fitna si réew mi te fi réew yi diine la réew yi aada la te maam yi ñaan nañ fi te maam yi lu ñu ñaanal mooy jàmm te am nañ président boo xam ne jàmm la oote te gis nañ ne doomi réew mi fuñ jógee wax dina leen déglu jox leen seen gëdda ñàkkee wut leen fayda waaye noppee wut tamit pour di leen déglu soo therefore nañ use the right channel ñu benn taal fitna si réew mi parce que fitna gis nañ dëkk yi nga xam ne tey ñu ngi koo jànkuwanteel bugga nañ mu jeex fa te mënul faa jeex te Gambia bokk na si the most peaceful countries in the world so kon fitna boobu noonu peace boobu noonu ñun ñëpp suñu warugal la pour ñu préserve ko so man jàpp naa ne ñi nga xam ne dañ wax ne dañ leen waroon a jox permit am na fuñ ko teg wala si seen xalaat waaye tamit police bi ñun ñoo leen di fay as Gambians ñun ñoo leen di fay si taxpayers money ñoom tamit lu leen dénkee seen liggéey mooy ne ñu gis ne ñoom lu ñu def rek dina nekk njëriñ réew mi ak jaami réew mi suñ demee ba wax ne at this stage duñ leen mun a jox permit kon loolu am na foo xam ne fu dëgër fu ko police bi teg parce que ku nga xam ne tey moo jiite operations
muy AIG Pathé Jallow xam naa ko te xam naa ne nit ku déggu la te xam naa ne intérêt réew mi rek moo tax muy liggéey te du liggéey pour gis ne toroxal na benn doomi réew parce que yàgg naa ak moom xamante nañ bu baax te xam naa ne dëgga nit ku fonk réew mi la te nit ku bugg a jaami réew mi la so obviously kon ñu dinaay la permit nekkul lu ees si réew mi waaye tamit ñu ne la demal ba jëmi jamono nga ñëwaat pour nga applier permit loolu tam nekkul lu bees si réew mi kon ñun ñëpp su nekkee ne dëgg rek moo ñu ñor dëgg la am na ñoo xam ne wax nañ ne waroon leen leen koo jox waaye tamit police su nekkee mu ngi def liggéeyam war nañ koo nangul liggéeyam su nekkee ne ñun tamit jaami réew mi ak dëgg ñor nañu. Mr Abdoulaye Cham ana lan ngay ñaax nit ñi ana lan ngay ñaax protesters yi ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom. jërëjëf Mr Ndiaye maa ngi laa gërëm yow tamit bu baax di wax ne rek luñ fa yokka mooy ne jàppoon nañ ne tey ñoom luñ doon demande mooy ne nañ release youth si moo tax ñu dem xëy dem Westfield nekk fa doonte bëriwuñ sax waaye doo leen mun a xeeb parce que ay doomi réew mi lañ te am neen right pour taxawal seen moromi ay ndaw te ñun ñii di wax ay ndaw lañ te bugg nañ suñ ndawi réew am jaama bugguñ suñ ndawi réew duna benn jafe-jafe te nguur gi nga xam ne moo toog tam buggut ndawi réewam duna ay jafe-jafe moo tax buñ génnee forcé ne dañuy protest nguur gi ñi nga xam ne police ñooy saytuwaali protest ñu treat leen ak dignity treat leen ak respect jox leen seen cër donte gis nañ fa sax ay action yoo xam ne ay moto di romba ñu ne moto yi din romba te ñooñu noonu am seen soxla yu ñu war a dem doxi waaye loolu yëpp dafa wane ne nguur gi nga xam ne moo toog nguuri démocratie la te démocratie boobu noonu ñun caaxaane wuñ ko parce que dañ fi dunda ñaar fukki at ak ñaar loo xam ne Gambia bëgguñ ñu delluwaat si loo tax tey ay nit suñ jógee pour bugg a dugal si nguur gi loo xam ne dina yàq tey dari nguur gi si international community bi nguur gi ñoom dinañ am seen fula bu mat sek pour gis ne loolu du xew te ñun ñëpp xam nañ ne am na ñoo xam ne ñu ngi lalu si ron lii pour gis ne nañ génnee ndaw yi gis ne nguur gi dal na seen kaw su boobaa àdduna bi yëpp wax ne nguur gi démocratie bu ñu doon oote nekkul si ñoom waaye nag ñun yàlla may nañu ñu ànd ak yàlla xam ne nguur yàlla koy joxe te su jeexee tamit yàlla moo koy jeexal te gis nañ ne Gambian si ànd nañ ak nguur gi loolu tamit ma bugg a si emphasize mooy ne tey Gambian si bor bu set ñu ngi wane seen buga ak seen óolute si ki nga xam ne mooy président Adama Barrow ba barkaati démba rek bàyyi élection buñ jógee biir Banjul gis nga ne NPP am na fa 100% victory even though opposition parties yëpp ñëwoon nañ together pour support di PPP candidate pour mu mun a daaneel NPP candidate bi waaye nag waa Banjul ñu leen di gërëm di leen sant ñu wane ne ñoom doyloo nañ liggéey bi nga xam ne nguuri président Adama Barrow ñu ngi koo liggéey léegi nag 2026 mu ngi jot ñoom gis nañ ne fu mu nekk nii réew mi si yoon bu mu tegu ak développement yu fiy xew Gambian si am nañ yaakaar si nguur gu fi teew am nañ yaakaar si nguur gu fi toog te mun naa am si soobee yàlla dinañ leen delloowaat si toogu bi 2026 léegi nag su nekkee ne ñoo amul benn option loo tax ñu ne léegi neen resort to violence waaye ñun borom yi xel leen te ñu ngi jëfandikoo suñu xel te réew mii nii dañ ko bugga te réew mii duñ ko duñ meeg soone fitna am na fi parce que ñun suñ nguur lu ñu oote mooy jàmm suñ parti luy suñ logo mooy ne ñun peace lañ oote moo tax gis nga suñ logo bi sax fas la fas boo xam ne fas bu weex tal la muy wane ne jàmm rek lañ soxla si réew mi kon jàmm boobu noonu luñ mun a def pour make sure ñu maintain ko dinañ ko maintain léegi nag su nekkee ne ñoom dañ doon protest ñii nga xam ne jàpp nañ leen dañ def loo xam ne is against the constitution police ay na leen ñu march ñu dem march ñu jàppaleen 72 hours bi jot na police bàyyi nañ leen léegi su nekkee ne ñoom dañ ne woon nañ leen bàyyi moo leen tax a jóg léegi bàyyi nañ leen lan la ñu ootewaat beneen meeting in Westfield loolu nag dinaa bàyyi Gambian si ñoom ñu seetal seen boppa ndax su nekkee ne ñoom jàmm rek moo leen taxoon a jóg léegi li nga xam ne mooy protest bi war naa jeex nit ñi yëpp ñu biwaat seen kër ñu bàyyi ñi nga xam ne tamit ñoo am soxla ñu dem doxi seen soxla parce que réew mi ñun ñëpp dañ ko bokka te soo jëlee sa wàlla war ngaa bàyyi ñeneen tamit ñu jël seen wàlla si réew mi ñun ñëpp ñu nekk si jàmm kon lii bokk na si li nga xam ne ñu ngi koo ñaan suñ mbokki ndaw yi ñu dem ñibbi seen kër sangu ba set taal seen ataaya di waxtaan
lu des ñu bàyyi nguur gi ñu génne liste bi su ko defee yëpp leer parce que wax naa ko Mr Ndiaye te dinaa ko waxaat ñun ñi nga xam ne ñu ngi NPP nekk ndawi NPP bugga nañ mbir bi leer parce que ñi nga xam ne ñoo jaay assets yi tey xam nañ fan lañ fadee te nguur gi tamit bugga na mbir bi leer soo kon nañ may chance nguur gi leeral ko su ko defee Gambian si yëpp mun si njëriñu te ma bugg a leeral rek ne nguur gi nii we are ready to fight corruption te corruption bokk na si li nga xam ne main agenda la pour ñu xeex ko te ñun ñi nga xam ne ñoo support nguur gi ba nguur gi gañe tey ñoo jaay suñ tànki tubéy di wóor di waxtaan ak askan bi ba askan bi sànnil ñu bugga nañ askan boobu anytime fuñ ñu gis ñun duñ sika soo kon nguur googu noonu ñi nga xam ne tey ñoom lañ fa fal am na ñoo xam ne sax duñ politicien campagne ñun defuñ dara tey yàlla mu ngi leen fa jox ndomba tànka yoo xam ne mun naa am ñi nga xam ne sax ñu ngi si nguur gi te di si liggéey amuñ ndomba tànka yooyu noonu te qualification suñ am sax mun naa am ñoom amuñ ko waaye ñu jàppane rek ku nekk sa wërsëg su jotee rek di nga ko am waaye nag ñun tamit duñ seetaan kenn koo xam ne sonnuloo ba nguur gi taxaw nga ñëw bugg a yàq nguur googu noonu ñu toog di ko seetaan su boobaa ñun tamit dinañ taxaw waxtaan ak suñ président ak suñ parti leader ak suñ ay kilifa te suñ kilifa yi dañu dee déglu te dañ dee déglu ndawi parti bi te loolu man mun naa koo leeral fii nii si sa programme bi lu mu ngi liggéey bu rëy boo xam ne Gambian si yëpp ñu ngi ko gis te di ko bàyyi xel ñun daal as NPP ak ndawi NPP ñu ngi si gannaaw suñ président tey ñu ngi si gannaaw suñ président ëllëg te xam nañ ne loolu mboolem lu mu def rek si intérêt réew mi la ko teg te bii nga xam ne loolu lañ wax ne na leer su soobee yàlla dina ko leeral parce que moom taxut si njabootam taxul si ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon commission bi ñun ñëpp xam nañ fan lañ féetee tey nag ñu ngi bugg a jël mbir bi koppa ko nguur gi ak ku ko jiite waaye ñun ñi nga xam ne ñooy ndawa bi dinañ taxaw ba gis ne dëgg bi nekk na benn te loolu noonu incha allah dinañ si dox luñ mun dinañ ko si wax si soobee yàlla ba dëgg bi feeñ parce que ñun ñëpp xam nañ ñan ñoo jaay asset bi ak ñan lañ ko jaay ak naka la gaay def xaalis bi te ñooñu ñëpp tey nekkuñ si nguur gi ñoo taxawaat bugg a lëndëmal xeli askan bi te loolu si soobee yàlla duñ si ànd tey duñ si ànd suba di la gërëmaat beneen yoon di wax ne jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. mbokk yu tedd yi ku ngeen doon déglu mooy Mr Abdoulaye Cham moom mooy di NPP Youth Public Relations Officer Mr Cham ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëm di la sant si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi jërëjëf Mr Cham. mbokk yi ñu dal di dem rek jëli MC Cham Junior. jërëjëf ñu ngi lay nuyu di la sant di la Mr Cham jàppoon neen xale yi nga xam ne ñoom ñoo doon demonstrate si turi GALA Gambians Against Looted Assets lan moo si sa gis-gis ak naka nga gisee mbir mi. waaw jërëjëf maa ngi nuyu ñuy déglu rajo bi yëpp ñu nekk si diaspora bi ak si réew mi comme kontaan naa trop na ma koole dugal ma si line bi lu ma bëgg a wax rek mooy dafa nekk lu nga xam ne ñëpp ko war a ñaawlu because dañ wax ne ñu Gambia never again 2016 around Barrow mu campagne dafa am nu wax Gambien si ne lu fi xewoon si nguuri Jammeh di fi amaat su ñëw ba gis ne loolu mu ngi am fi yàgg naa ko wax ne Gambia amul régime change amul système change lu am mooy Yahya Jammeh moo fi génn doxin bi yëpp ba tey muy continuer foog naa ne lii war naa su nekkee ne dana leen mu fa ñoom de woon a génne lu xale di laajte lu yomba la ne public list bi ñan leen jaay kan leen jaay ak naka lañ ko jaay ak amaan bi ñu xam ko loolu yomb na su nekkee ne nguur nga xam ne transparency ak accountability la mu wax kon loolu warta jafe si réew pour ñu xam parce que bu ñu def commission bi ñëpp ko war a seetaan si télé yi si rajo yi fu nekk ñu ko déglu kon tey su nga dem wala ñu war a jaay bagage yi war nañ ko mën a gàmm si ñan lañ naka lañ ko jaay itam ak kan lañ ko jaay naka lañ yëpp ak kër yëpp parce que bagage yi Yahya Jammeh nekkul kër ret ak wala nag yi wala tracteur yi rek am na ay or ay diamond yooyu yëpp war nañ ko mën a xam fan la jaar ak fan la dugal so kon lii nekk nga xam ne nguur bi dañ war a génn leeral askan bi lu ma dee wax rek mooy weda ñoom ñu def ko tey wala du yàgga ñoom dina génn si toogu président bi parce que keneen ko xam ne dina ñëw kooku dina gën a leeral mbir bi because suñu bëggee am accountability and transparency bu gën a leer mooy Gambien si dañ war a ñëw 2026 ñu génne Adama Barrow si toogu président bi ñu am leader bu nga xam ne au président bu nga xam ne dafay dafay leeral yëpp loolu rek mu mun a am ba tey su ñu waxee ñu génne ko sax lu ñu génne mooy ak lu bëgg a gis sax lu si ëppa di nga ko xam waaye fi ñaañ am groupe S ak pour élection lañ ko mën a amee
na nga gisee si leen jàppa xale yi dal leen yóbbu detain leen waaw lu ma gis si jàpp xale yi si doon mën la jaru ko woon because dañ apply permit ku bëgg a yaaxa du yëgal police yi dafay jóg taxaw dem si mbedd wala ñoom yëgal nañ police yi day bëgg a génn police yi man nanguwuma sax nit di apply permit dama nangu ne da nga war a inform police bi ne day bëgg a génn police bi ñëw dimbali lañ jox leen security ñu ànd nañu match so police yi mënoon nañ ko mën tey xoolal ressource bu gars yi spend dafa bari ci dëkk bi tey soo xoolee fu nekk ni ñaagee coow ñaagee wala yëpp jaru ko woon mënoon nañ jógaay permit gars yi match joxe seen pétition bi foog day ñibbi seen kër yi amoon na fi bu nga xam ne joxe woon neen permit man boo demoon naa sax ba leen match pare joxe suñu pétition bi at di assembly borom day ñëw ñibbi seen kër yi jaamu am ñu ree kap ak police yi nuyente police yi ku nekk doxee soxla so loolu mënoon naa amaat wala tey lu nga xam ne ñoom ñu ngi koy laaj sax ñëpp ko war a xam because bagage yi jàmmee wala bagage yi réew mi la because nguur bi dañ ko nangu kon réew maa ko moom so lu réew mi moom tey nekku benn ko moom ñëpp dañ war a xam naka la jaar fan la jaar yëpp mu leer nañ si bëti askan bi li nguur gi bañ a génnee liste bi pour Gambien yi xam ñaata leen jaayee bagage yi ñan ñoo jënda ñaata leen si am ñaata des ndax foog nga ne nguur gi loxoom set na si bagage yi Yahya Jammeh yi non seen loxo setee si nekkee ne yow looy wax ne ñu ne Barrow bëggul leen dem na leer kon loolu yëpp waroon naa leer nu mu gën a gaawee kon kay war koo laaj sax kay war a gën a si mbedd ne di laajte ñoom ñoo war a gën a leeral askan bi boobu liggéey bi jeexee ba ngaa jaay bagage yëpp naka lañ ko jaayee naka la dem yëpp ñu leeral ko askan bi kon tey romaneen fi waaye ñaata at yaa ngi koo laajte ba léegi mun amuñ si lu leer so kon dafa laa wan ne am na lu si lu dem an lu ma wax ren mooy soo bëggee ñu gën a xam gën a leer mooy in foog 2026 Gambia si vote Barrow out ñu am président bu nga xam ne dafa respect accountability and transparency yëpp jaar la ko yoon ay réew mi ca ba ko xamee la jël nga ko te lay jaaru si yoon jaaru la si yoon nga delloo ko loolu moo war a am si réew mi nguuri président Adama Barrow bi tàmm na lu yëngu Gambia rek mu ne UDP ya ko yëngal mbaakay duñ génna ne UDP ñoo nekk behind this thing su fekkee ne Dr Ismaila Ceesay génn na wax lii wala Adama Barrow génn na wax ni yow lan moo si sa tontu waa xam nga ni protest bi ay doomi Gambians leen UDP seen loxo bokkut si boo tam UDP tam ñu si nekk ay Gambians la tam kenn ku nekk mun ngaa génn wax sa xalaat boo soo xoolee tey ñu xool ñu xam ne ñooy protest soo xoolee ba si biir ñu si opposé di xaw a sympathise ak nguur bi ñoo xam ne xam naa leen am na ñu ngi si yeneen parti leen bokka boo lii ak di réew mi la ay ndaw a génn boo mun ngaa egg si parti boobu di nekk mun ngaa génn bokka wane sa naxaat an lii ci boo ko xamee ne fu waaye ci biir mu nekk MPP sax dañ war a wax sa xalaat si lii ne ñoom di bëgg a xam mu leer loolu muy digga wala comme soo waxee wena ñaar ñi ne UDP li de UDP su waree bokka ñëpp nañ gis ne UDP nañ taxaw ne ñu bokka nañ si ragaluñ ko boo dama gëm ne lii ñu si bokka nekkul benn parti o bu leen bokk si ay parti sax wa taxut waaye réew mi leen gis pour wax de taxawoon ne askan bi dañ war a am lu leer protesters yi xawma ndax yaa ngi woon on the ground ñi fa nekk di protest UDP leen ndax NPP leen ndax different political parties leen non am na ñoo xam ne sax bokkoon parti dafa jaxasoo am na bokkoon ay parti am na bokkoon si parti waaye dama gis ne ñi ko organise ay concerned Gambien leen doomi réew mi leen an lii dafa roon nekk nga xam ne ci ko xam ne da yaa sur lim parti opposition parti war nga si mën a génn sax di paan nguur bi génnee liste nga xam ne ñëpp ñu ngi ko yàgg a laajte bu ko xam su nekkee nguur bi amul dara lu ñu no ko te war nañ ko mën a génne askan bi kon te waru egg fu am na ñuy wax ne a dying regime nguur gu nar a dem njaxitali nguur yu mel ni moom leen taamale gis nañ ko Sénégal gis nañ ko Burkina Faso gis nañ ko Egypte gis nañ ko si dëkk yu bari ndax lii dafa firndeel ne 2026 nguuri Adama Barrow gi day dem am déet non xam nga man yàgg naa ko wax sa rajo bi foofu mais 2026 Barrow Gambians ñooy dem against moom si élection bi because Gambians yi dafa am lu tax ñu génne fi Yahya Jammeh dóori rey bokk na si wala lu gën a am solo mooy overstay 22 years Yahya Jammeh ngi power te jaawal 30 years so Gambians yi di bëgg a président xam ne foofu jos dama nga saaf wala 10 years nga abale keneen ñëw and loolu Barrow di Gambians so Gambians yi 2026 Gambians ñooy dem against président Barrow ñooy dem vote ako ñu isi président nga xam ne dafa respect time limit jox Gambians yi condition bu nga xam ne dafa am time limit and Gambians yi soo xoolee dëkk bi tey fukki nit ñu taxaw lu si ëpp yi lu laa wax mooy Barrow dafa dem and loolu ñaan ko mu dafa foog ne développement réew mooy tali soo xoolee réew soo déggee réew ñu ngay dem mooy li nga am solo mooy économie bi mooy number one di askan bi te gis nañ Gambie ñu añ ñu reer ñu jaa ngi xiif dunda baa ngi seer la mu garab bëri nekk di dox si réew mi loolu foog naa ne moom dafa war a understand ne far am na opportunité sax ma daa for 10 years
very soon mu ngi ñu am 10 years so for legacy mooy mu lifin mu abale kenn fa te mun naa taxaw wala ñu am préservation of term limit loolu mu ngeen am solo and Gambians si soo xoolee tey ñuy génn di protest nii ñu si ëppoon am na sax nit ñi di sympathize ak Barrow waaye tey ñoom ñoo génn wan ne kii nguuram dafa am nguuram jaadu mu ngi ko doxalee correct nekku si ko direction soo xoolee président Barrow ñuy waxaa moom ñu ko campagnal si rajo yi si télé yi ñoom ñoo wax Gambians si ne Barrow mënut a amee réew ñoo ne Gambians si Barrow dafa crop réew mi daf koy yàq so ñoom ñoo ñëwaatee ne Barrow mun na amee réew kon tey ñu am xel li dégg xam ne loolu ñooñu seen personal interest moo tax ñu toog Barrow. ndeysaan li nekk na loo xam ne lu daw yaram la ma bugg a laa laajte Gambien yu bari tàmma neen di wax ne nguuri Adama Barrow gi 2021 election bi Barrow winu ko su fekkee ne Barrow winutoon election bi bon obviously lu mel ni Funja di ko gis ne munta yóbbu dëkk bi li te winutoon ndax yow da nga still hold the belief ne Barrow winutoon 2021 election bi ndax dañ koo tuumal rek te dégg nga li nga xam ne moom la Mbemba Dramé ak ñi mel ni moom génnoon wax. waaw man stand ma am bu ma nekkee GDC nekkoon di campaign manager or the youth president of the party ñun parti bi ñu nanguwul ne Barrow wi election si and stand boo laa nekk ba léegi ne Barrow election si man ba tey gëm ma ne ba fu ma taxaw laa taxaw ba léegi ne après dixième boobu ba léegi génn si man ne Barrow wi election si waaw because am na loolu of malpartition mais am na si election si lacking judgment am na nga xam ne tey li electoral law daf ko against yu bari xew na fa fanaa di Supreme Court ñu jowoon opportunité Gambien si pour ñu xam lan moo fa xew waaye su ñu joxoon Gambien si opportunité bi ñu xam ñu ngi evidence si nga xam ne personne bi it was not free and fair. fi mu nekk Gambien ñu ngi wax ne coalition mooy leen soxla pour mu faa génne Adama Barrow 2026 waaye na am na ñuy wax ne UDP coalition boo xam ne bokk nañ si rek ñoom dañ ko bëgg a jiite am na ñuy wax ne dëgga UDP war nañoo mun a bokk si coalition waaye waruñ koo jiite ndax yow foog nga ne without a coalition mun nañ fee génne Adama Barrow 2026. waaw man gëm naa ne suñu waxee dëgg si politique bi ku am doole ku am nit moo war a di coalition and UDP as a party ñoom ñoo am ñaata mayor ñoo am ñaata député so dama gëm ne suñu war a waxtaan bi di coalition si diaspora o fu nekk il faut jox UDP cër am benn parti nga xam ne tey yaa ngi bëgg a dem yu daaw UDP bokkul fa loolu mu da nekk su jaar ñu bokk si kon dama gëm ne coalition dafa baax wala gëm naa ne ñu lu mbooloo mun moo ëpp lu benn mun loolu accepté naa loolu ba tey itam buñ wax ne without coalition Barrow mu da dara di dem dama gëm ne 2026 Gambians political party bari li si ëppoon Yahya Jammeh clear woon la wala ni yaa génn vote Jammeh out so kon tey gëm naa ne with or without coalitions Gambians yi mun nañ vote Barrow out mun nañ koo vote out. jërëjëf Mr Cham ma bëgg laa laajte ana lan ngay ñaax protesters yi nga xam ne jàppoon nañ leen ba pare dégg naa ne bàyyi nañ leen about 3 hours ago lan ngay ñaax protesters yi ak ana lan ngay ñaax Gambien yi. li ma ñaax gaa dem mooy nit ki dafa am na war a gëm nañ continuer seen lu ngay demande bu nga xam ne loolu demande yi ñëpp la ñëpp dañ ko bëgg a xam ñu continuer process bi ñu gis ba mu génnee kii di nga xam ne ñu ñaan ko soxla so di wax Gambien yi nañ focus ñu gën a mobiliser suñu bopp ñu xaar élection yaa ngi tudd suñu ngi ñëw suñu bëggee am accounting and transparency il faut ñu am nguur gu es and nguur gu es nga la ko mën a amee mooy tout élection dañ ko mën a am saani carte la gën si buy ñëw ñu vote Barrow out ñu mën a am accountable and transparency bu xam ne bi wane. jërëjëf Mr MC Cham Junior di rafetlu bu baax sa waxtu rafetlu bu baax lépp loo xam ne wax nga ko fii jërëjëf Cham. jërëjëf thank you very much nga nuyu ma gars yi jërëjëf. jërëjëf thank you. mbokk yi bon fi mu nekk du def lu dul dal di dem jëli Mr Bakary Ba. Mr Ba lan nga ñu mun a wax si di latest updates jëmale ko si GALA demonstration si nga xam ne mooy xew ak seen leadership bi nga xam ne jamono yi ñu ngi leen arrest ñu ngi sa loxo police ya. jërëjëf Mr Ndiaye wax dëgg yàlla ñun ñu ngi follow ñu ngi waxtaan ak gaay yu nekk si ground bi tamit ñun ñëpp umpu ñu si alxames bi am na ndaw yoo xam ne dañ génna pour demand seen constitutional right pour ne alali nguur buñ sàcca nuñ ko jaayee ak naka lañ ko jaayee nguur gi dafa war a génne liste bi la yëpp leer si laajte loolu nag ñu ñoo arrest ay 27 Gambians
ñaar si ñooñu jógee ay student yi nga xam ne sax ñun doon sit common entrance school bu ñoo oowee Nusrat High School so student yooyu fon naa tamit xel nàcc na démba tuuti ñu mujjee bàyyi xale yooyu noonu so dafa mel ni 25 youth ñooñu lañ jàppa so démba tamit gis nañ ndaw yu bari génna ñëw gaada fu ñoo oowee National Youth Centre bi mu nekk boori Westfield ñuy demand pour ñu release ñeneen ñuy jàppoon noonu so ku ñoo oowee Lamin Sedi mu nekk presidential youth advisor ñëw ak ku ñoo oowee deputy director of SAS mooy State Intelligence Services pour ñu négocier ak boys yi so si négociation boobu noonu nag gars yi ñu ne ñu may leen 2 hours dinañ make sure ne release nañ gars yi so dañ joxoon gars yi ba 7 o'clock boobu noonu nag jot ñooñu ñoo génnaat ne ñoom mënuñoo secure release yi ñooñu so dafa mel ni ñuñ diggoon gars yi sax amut so tey tamit nag ndawi Gambie joxaate dig daje 10 o'clock na gars yi tasee waat si same place bi ak Westfield then ñu ñëw defaat di same demands waaye tey itam Mr Njie luñ si war a reeral mooy gis nañ ne police bi bind nañ statement si seen statement bi contradict nañ si seen boppa parce que lu ñu wax mooy Gambien si am nañ right constitution bi jox na leen pour ñu génna so dafa mel ni ñun luñ doon wax si yëfi constitution bi police Gambia leeral nañ loolu te ñaareel tamit lu ñoo oowee this public order act ñun luñ ko gisee ñun jàppa keroog si Tuesday bi yaaxuñ luwaa boobu noonu parce que nuñ ko doon mën a yaaxee mooy su nekkee gars yi blogoon nañ tali wala use ay mégaphone so ñooñu defuñ loolu noonu on Tuesday waaye gis nañ démba ak tey ndawi Gambie yu bari génn nañ block nañ tali di use ay mégaphone waaye police yi arrest ñooru so fa mel ni police bi ñu ngi contradict seen boppa parce que ñuñ arrest defuñ ñuñ arrest su def waaye léegi tam jot nañ a flash update mooy ne police yi ñu ngi process pour release ñeneen ñuñ jàppoon waaye suñ position mooy ak lu ñu waxtaan ak ñu nekk si suuf bi suñ la naa release dañ la naa war a release unconditionally warut a nekk release boo xam ne benn la te nga ñëw report police ele nga ñëw report yi police ñu waste time gaay nañ release gaay unconditionally ba pare tam taxawaay bi benn tey fu mu nekk mooy ne nekkul pour release ñooñu rek waaye lu ñooñu di xeexal ak di demande pour askani Gambie gi yëpp government bi dañ war a publish list boobu noonu by Monday so loolu lañ am ba pare tam ñu ngi saaku si ñuy déglu ak ñuy seetaan parce que ñuñ jàppa noonu am nañ ay jabar am nañ ay doom am nañ ay waajur ku si mun a jàppa dimbale si because ku ñëw tam pour xeexaar réew mi yëpp yoon ñoo teg ko si yoon si naka su dul noonu foog naa ne tam seen lekka seen naan ak seen njaboot yuñ bàyyi gannaaw tamit Gambien si tam war na ñoo dajaloo jàppale leen si ku si bugg a jàppale nag soo ricaate nañ la jox nombre ak ay contact people ñu nekk si suuf gi ñu mel ni Sister Safiyatu Diouf wala broda Baboucar Nani si ñu ngi si taxaw trop ak suñ sister Nene Gomez ñu ngi dem every suba di yóbbul gaay ndew di yóbbul gaay añ di seet gaay waaye tamit Mr Njie my final update rek kenn si kuñ jàppa mooy ku ñoo oowee Ghetto Youth mu nekk ki nga xam ne moom university student la sa si Gambia gi démba dafa am lu police def lu jalgati because dañ binda seen statement indi pour mu ñu print ko jël fingerprint am mu bañ ñu asol ko si gaañ ko si boppa ba police refuse ko medical sax lawyer yi dem nag make sure ne loolu happen na waaye kooku suñ ko bàyyi dafa mel ni bakkenam mu ngi si kayit so ñu ngi appel ne kooku pour ñu bàyyi ko pour mu am medical treatment is urgent nañ ko def ASAP ñeneen ñu ñoo process xëy na mun nañoo jël time waaye pour kooku dafa nit pour dem gis lopitaan gis docteur balaa leneen lu si di fekka so foofu lañ tollu foofu la affaire si tollu si chain rek ak leneen luñ si am rek dinañ ñoo update ñëpp jërëjëf Mr Njie jërëjëf Mr Bakary Ba mbokk yu tedd yi kooku ngeen doon déglu mooy Mr Bakary Ba Mr Ba ñu ngi lay gërëm di la sant si update si jërëjëf Ba mbokk yi ma daldi ànd ak yéen rek ñu daldi dem jëli Mr Dudu Ndaw Mr Ndaw li nga xam ne mooy li xew xale yi jot nañ fi ne protesta si bàyyi nañ leen depuis 2 PM Banjul time tey di samedi May 10th si li nga jot a xam li nga jot a déggaagum lan nga ñu mun a wax si protesta si ak lan leen doon protest ak lan moo si sa jàngat li nga xam ne moom mooy woon barki démb bi ñu leen jàppee xale yi protesta si
so ñu won ci different police station various parts of the country. So gis nañ nak ne digënté demba tay tamit xalé yi ci biir réew mi yépp tam ñoo yëngatu particularly gis nañ tay Westfield dégg nañ Birkama ak kay xalé yi daal ñu nañ leen bay lo xamna loolu bokk na ci li nga xamne tamit kina gën na yokka ndax 72 hours mom mu ngi eron de elapse sax xejna elek waye comme tay samedi la ñu ne xamna ñu dal di leen defal li nga xamne mom modi free leen pour ñu jël next step na waye amaguma information ndax free bi ñoo dañ leen free unconditionally ndax dañ leen free for to go and report for the next stage. Right. Hello. Hello, Alhaji Amadiga. Wa ma la dega yaangi disappear won. Wow. Mr. Ndaw, xalé li leen jappa fogg nga ne it is constitutional, fogg nga ne it is legal liñ jappon xalé dega neen fi ne bay nañ leen di te ma doon waxe ñom Mari Sok ak MC Cham ak honorable Musa Cham ak honorable Modou Lamine Ba ma doon waxe ñom so kini honorable Musa Cham mu ne bay nañ xalé depuis 2 PM ñaari waxtu ci bëccëg tay waye liñ jappon xalé ndax fogg nga ne mengo nak loi am det not at all am mengo wuta loi at all ndax constitution of the Gambia xam nga dafa joxe the right freedom of assembly lolu soko baye hel section 25 bi nga xamne mom modi freedom of assembly bi moy ne nit ñi mën nañu dal di tassé dajé taxaw ben place woné sen ñaxtu o def anything lo xamne rek ñoomi neen ñoo bokk kurel wa as long as defuñ lo xamne rek dafa mengo wut ak loi réew mi manam taxaw ci yoon bi di block yoon bi di stop nit ñi yu mel nonu kon su fekkente ne li nga xamne lolu constitution bi nga xamne moy loi bi gëna maga ci loi réew mi lolu mom moy mo fi nekka dañ dé yëgal police rek pour police ñom ñu wara ñëw pour mëna xamne ñu ngi def li ñoo def fi ndax lolu tam so gisé muy yoon rek moy comme que ñom ñi nga xamne ñom ñoo fi nekkal nguur gi muy homme de loi comme nit ki nga xamne ñom ñoo amé sécurité bi nga xamne ñom dañoo ñëw tamit su ko defee su ñëwé ñi protectalé sax ñi nga xamne ñom ñoy protest lolu dafa wara am su ko defee nga xamne nekku ni ñepp bokk ak cause amna ñoo xamne dañoo dem pour woné sen ñaxtu way amna ñoo xamne ñom duñu happy ci lolu bañ confrontation ak cion ak ciowa lolu dé wara lolu way ñom ku gëna taxaw ñaan ñetti nit ñu taxaw sax da gëna protest ñu bu gëna sonal bu gëna arrest comme liñ def ni li dafa ñaawlu Gambia waruñ wona xalaat sax def lu melni parce que li dafa melni ñu ngi déluwaat back to li nga xamne mom modi lan di dictatorship manam jaay doole té lolu nit ñi duñ ko nangu té ciono biñ ci daj ni ak li nga xamne lolu lañ ci def yépp soko sétlo digënté police station ci yépp ay 21 xalel nga amé len ñetti fan ciono ko ko yëm nga togon na ñom waxtaan na ñom bay len sax wala nga indi fukki police ñu ñëw taxaw rek gaar make sure ne fofu yëpp a ngi jaama nga jox leen 2 hours 3 hours ñu def seen procession dem seen yoon fana loolu moo gënoon a jaar yoon dan niñ ko defee nii araaj Mr. Ndaw bala ma la bàyyi nga dem rek yow yaa ngi Gambia xam naa ne dégg nga lu bari li ñun ñuy wax naka la ñun ñi gisee xew-xew bi waaw ñëpp rek benn wax ji la rek xam nga xale yi ñoom fi nekk nii li óor be óor mooy rek ne nit ñi fi nekk nii sonn nañ kontaan nuñ ci li dox ci réew mi te gis nañ ne li fi nekk di dox xëy na daf ñoo delloo baak ci lañ jógee woon te ndaw yi fi nekk nii ñoom gis nañ lii xew si àddina si so ñoom tamit ndawi Gambie it am nañ jom bëgg nañ lu baax so te ñoom tamit ñu ngi macoo ñu ngi mag gis nañ li nga xam ne moo fi xewoon so ñoom tam ñu ngi avoid loolu ñu ngi bañ loolu xewaat moo tax tey soo gisee li nga xam ne xew na démba Westfield for exemple nga gisaat tey nga gis ne xale yi ba léegi ñoom yi neen ñu ngi fiil ne ñun kat dañ bëgg a dugal ci pot waa teg ñu fa comme nañ ñu defoon loolu duñ ko nangu loolu dafa eva xewaat moo tax fi nekk ne ñëpp gisee ko rek ne crawling back to dictatorship président Adama Barrow ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko advice ak ministre beeg ak IGP am yee gaayam yi yëpp dafa mel ne dañ fàtte rek ne li nga xam ne loolu lañ jógee woon bor ci démb boo njaay Mr. Ndaw ana lan ngay ñaax protesters yi ak seeni family si ak ana lan ngay ñaax Gambian yi te su fekkee ne am na looy ñaax nguur gi mun nga leen koo ñaax waaw nguur gi ni ma leen la ñaax rek mooy comme nañuy dialogue nañuy toog di pare waxtaan su nit ñëwee dafa bëgg a permit nga laaj ko fa process laa def su fekkee dafa bëgg a use PA dafa bëgg a dem def process boo xam ne for exemple dafa nit pour nit
obstruction of a road or so ñu teel koo araña ñoom ñu jël leen a jox pàcca ñoom ñu jël pàcca kañ koy defa ñeneen ñi keroog bi ñoo protest about the constitution noonu lañ defa ñoom tooga ñoom waxtaan ñu dal di close benn side of the road bàyyi beneen side of the road so yii yëpp dafa engage dialogue waaye ku ne damaa protest on this rek yow yaa li ngaa njëkk a xalaat mooy ne su ma jógee suñ jógee rek dafaa nekk faa ëppal loxo déedéet loolu ñaaw njort la te réew mi ñëpp a ci am cër so nañu ñoom nguur gi nañ fexe di engage di def li nga xam ne moom moo war a am suñ ko defee rek jàmm am coono gi ñu daj diggante démba barki démba ñoom seen bopp rek xam nañ ne ñu investen ko in the first instance jàmm am mu ki noonu so li nga xam ne nag ndaw yi loolu laa leen bugg a ñaax rek mooy ñu dal di dellu gannaaw comme que bàyyi nañ boy si bàyyi nañ leen free nañ leen na xam nañ ne lii moom amuñ yaakaar ne dina amaat parce que gis nañ li nga xam ne moo fi xew diggante démba tey across the country so benn xaleel fii kontaanul ñëpp ñu ngi mer ñu ngi wane seen discontent ne lii is unfair is not correct te lu dëgg la is not fair is not correct because dañ passé foo xam ne nguur dafaa def lu ko neex su ko defee ndaw yi toog di ko seetaan loolu moom foo naa ne ñun tamit doom nañ si jàngee waaye xale yi tamit dinañ jël de back step su ko defee ñu seetaan si kanam seet li nga xam ne moom mooy war a xewaat indi fii coow te may dee wax ndaw yi tam ne rek ne nguur pour wécc ko suñu fekkee ne gis nañ ne nguur dafa def loo xam ne war koo def li gën a important rek mooy ñoom ñëpp nañ fexe di am seen carte yi nañ fexe di génna su élection jotee ñu fi nga xam ne foofu lañ leen mag ñi di direct ñoom ñooy lead ñun dañ ñoo nekk ñu ne njabooti kanaara ñoom dañoo jiitu ñun ñu toppaleen dégg nga di leen gaaganti waaye su ñoom seen ëllëg la te liñ bëgg si réew mi moo war a am so kon ndaw yooyu noonu nañ pare rek seen voters card si prépare gis ne àndoo am na 2026 ñu génnee fi nguuri Adama Barrow bii teg fi nguur boo xam ne dina bàyyi xel ndaw yi ak seen ëllëg alaaji jërëjëf Mr Dudu Ndaw mbokay tedda yi kooku mooy Dudu Ndaw moom rights advocate la mu ngi yëngu si lépp loo xam ne luy dooleel askan bi la Mr Ndaw jërëjëf alaaji mbokay tedda yi bon fii la waxtaan ji daldi fi mu ne du def lu dul daldi ëmb lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii lépp loo xam ne politicians si waxtaane neen ko fii daldi leen ko jébal daldi bàyyi waxtaan ji mu daldi continuer daw si seeni xel yéen Gambian yi yéen yéenay attekat yi nga xam ne yéenay atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi teel nañ dimbalap yàlla wàcca si réewub Gambia te mbépp koo xam ne kii yaa ngi wéy su luy suuxal réew mi wala luy wàññi doole réew mi ak luy wàññi koom-koomi réew mi ba pare di luubal alali réew mi yàlla la buur yàlla uññi te bu la uññee yàlla na si teg daldi la nasaxal seeni mbokka Saliu Njaay salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu waahiru daawaana anilhamdulillahi rabbil alamin